It's January 19th, 2023. This is Roqe. Hi there, welcome to episode 231 of Roqe. Okay, Canadian government, you're out of excuses. Finally put the IRGC on the terrorist list. I'm Jian Ghomeshi, hello to you from Toronto. Salam Dostan Aziz. At what point do lip service and photo ops wear thin? At what point does policy that actually reflects your tweeted position begin? You see, Canadian government, it's been a few years now that we, in this space on this show, have been advocating for the designation of the Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, as a terrorist group. Frankly, it seemed like a no-brainer. Freeze the assets, criminalize participation, curb the funds, and Canada is supposedly so interested in the Iranian people's fight to be free. Oh, there's the Prime Minister and the Foreign Minister shouting support at Iranian-Canadian events for all to see. But if the idea is to make every effort to support freedom, why the deliberation? If the idea is to do whatever it takes to bring justice, why the equivocation? To be honest, it gets a little embarrassing. Come on, Canadian government. You're out of excuses. Finally put the IRGC on the terrorist list. You've been telling us you're committed to turning the tides, but it's other countries that are making big strides. So it was today that the European Parliament voted by a massive margin to recommend this be done in Europe. Britain has pledged to do the same, and the United States has already got the policy on its books. And is it the be-all and end-all measure that completes the revolution? Not so. Will such action save the children being attacked by the IRGC in Zahedan today? No, but it is a step, an important step, a vital step, and a step that Iranian Canadians have passionately pursued for years now. How are we supposed to take you seriously when you claim you'll do whatever it takes? How are we supposed to not think you're simply a bunch of fakes? Is it the specter of finally doing what the opposition party has been demanding? Yes, there is the issue of not criminalizing or inhibiting those who were conscripted into the IRGC in the past and had no choice. But the case has been made that they could be carved out of any proclamation and given a voice. So then it's a matter of resources, needing to beef up the RCMP, CSIS, financial intelligence, and border security to see that the listing of the IRGC as a terrorist entity is properly followed through. And after all your pictures with families of victims, is that too much to ask of you? There are many ways in which Canada has been a progressive force in the world in the past. Apparently, the current government sees itself as such. Well, then surely actually acting on what is needed to stand up to Iran is not asking too much. Come on, Canadian government, you're out of excuses. It's not really that hard, and we know you get the gist. Finally do what is right. Put the IRGC on the terrorist list. Coming up on this edition of Roqe, poet and activist Hila Sedighi in a feature interview taped last week in the Middle East, plus author and psychotherapist Shirin Azadi in London. This is Roqe, episode 231, The Uprising, the plight of political prisoners. All right. Hello to you, everyone listening around the world. Sorry about the voice. I don't know what to do about the voice. This is the voice. This is what happens when you go to the Middle East and you come back on a plane. And I know that person who was sitting not too far from me, coughing. I was like, somebody should tell her to wear a mask. But I don't know. I'm keeping a significant distance from the Roqe crew. And from you, those of you listening around the world, I will promise not to give you this through your podcast earphones. But I'll soldier through. Hopefully you can put up with my voice. Thank you for joining us. And here we go. Coming up on this show, I don't know what it is, by the way. I think it's a cold, a flu, yeah, I don't something. know. Yeah, maybe you screamed a lot. Maybe I screamed a lot. I've been screaming a lot about a lot of things, yeah. Come on, Canada, put the IRGC on the terrorist list, or I'm going to lose my voice. Yeah.
That could be it. I mean, I look fine, right? Yeah, I like it actually. Oh, you like this look? Yeah. All right. It's The very bulbous red nose, and yes. that's Shaya, by the way. Hi, Shaya. Hi, hi. Coming up on this show, Hila Sedighi. I'm very interested and I should say excited to share this with you. This is the poet and painter and social activist. Hila Sedighi, if you recognize the name and you don't immediately know who she is the woman who, as a young woman, became one of the voices of the Green Movement and opposition to the regime back in 2009 as this poet who, with her rapturous sort of orations that were caught on video and then traded and sent around. And she became very well known at the time. She was sort of the Shervin, if you take the poetry and compare it to the music, Shervin of that movement. She is now outside of Iran, but she's been through quite a lot. I mean, she at the time was arrested. She's been arrested many times. And she is quite fearless. She continues to speak out these days about wanting the end of this regime. So I had the occasion to interview her in person, one-on-one, last week, face-to-face, in the Middle East. Now, why am I saying the Middle East? Because where Hila is currently staying is not the safest place to be speaking out about Iran the way she is, so we'll just keep it at that. But needless to say, it was somewhere close to Iran, and I should say this interview... she actually speaks English, but she preferred, I mean, she's a poet after all, so she's got a facility for language in Persian, so she preferred to speak in Persian. So I asked the questions mostly in English. She responds in Persian. Just a heads up to those of you, we do have a bunch of non-Iranian listeners around the world. Sorry about that. On this one, you may not be able to follow some of this if she's speaking in Persian, but we will... In the coming days, put up a video version of this interview with English subtitles, so you'll be able to read them. But so the rest of you, I'm sure most of you actually listening, will understand the Persian. What we wanted to focus on, and what she's the perfect guest for, is the plight of political prisoners. The title of this show. It's Hila's contention, and I did an essay about this not too long ago, I guess 3 or 4 weeks ago, that despite the important and needed focus on the executions that have been taking place in Iran. Mm-hmm. Of course, the world needs to draw its attention to that. Mm-hmm. We cannot see lack of executions or executions that are withheld or stayed as victory, because in the meantime, there are these imprisonments that are taking place, and particularly when it comes to political prisoners, there is so much damage that is being done to these people who, in many cases, are just being detained and arrested and taken away for, minute gestures of protest, not wearing the hijab or saying something in social media or going out on the street, some of them very young. Yeah. And Hila talks quite eloquently, both because she's in touch with some of these people who've been in prison, who've just come out of prison, and also because of her own experience with this regime and being imprisoned a few times. Talks about the horrific trauma and psychological effects that these imprisonments are having on these political prisoners that could affect them for years to come. It was a very candid and at times difficult, some of the information she shares interview that we did last week. I look forward to you hearing it. We'll give this to you in just a few minutes here. This is Hila Sedighi from the Middle East when we did this interview last week. Later in the show, following us playing this interview with Hila, we've got psychotherapist and author Shirin Azadi joining me from London, and she is doing work as a psychotherapist, as a doctor, dealing with those who are experiencing torture and trauma in Iran. So she's working with a group of doctors and psychologists around the world who are remotely trying to help those inside Iran. So she's got also firsthand knowledge with what is happening in political prisons. And this is not exactly the
most uplifting kind of conversation to be having. That said, this is really important. Yes. This is, as we say, for all the emphasis that has been placed on the executions, there is a humanitarian crisis going on in Iran right now with respect to what is happening to political prisoners who are being released and coming out as different people in some cases, as broken souls. And people like Hila and Shirin are speaking out about that. And so we wanted to focus our show on that today. So we will get to Hila Sedighi in just a few moments. Before we do that, no Roqe Roundtable today. Pega, my Roqe Roundtable counterpart here, is going to be back on Monday. She is up north in the Canadian North, so we'll see her Monday. Hopefully she'll not be snowbitten by the time she comes back. But it's been quite a few days of activities with regards to Iran and the revolution. The big news today being the European Parliament. Now, I know most people around the world who are listening to this may already know about this, but stick with me if you do know about it, and if you don't, let me just catch you up to speed. The European Parliament voted in favor of designating the Iranian Revolutionary Guards Corps, the IRGC, as a terrorist group. This is 598 members of the parliament voted in favor, 9 voted against, 31 abstained. So the European Parliament can't force the European Union to add the IRGC to the terrorist list, but it stands as a clear message to Iran. This is a message to all the countries of Europe to take this up. And if designated, this putting the IRGC on the terrorist list, which of course we've been talking about, including in my opening essay just now about Canada doing so, it would then be a criminal offense in the EU to belong to the IRGC. So assets of the IRGC members would be frozen. The IRGC could not receive funds from citizens or businesses in the EU. And the EU is discussing another round of sanctions against Iran, and sources have said that members of the IRGC will be added to the sanctions list as soon as next week. Britain, which is no longer part of the EU, is reportedly expected to designate the entire IRGC as a terrorist organization as well in the coming weeks. So, I want to say this is big. It is symbolic. We have to be careful with these things, in my opinion, in the sense that it's not the big win. It's not the plight of the kid today in Zahedan is not going to be changed in the next 24 hours because of this vote. And there are a lot of practical measures that need to be taken. There are so many things that our governments and international institutions, our governments, by the governments of those of us living in the West, should do to continue to put pressure on this regime, isolate, not enable the Islamic Republic to continue to terrorize the citizens of Iran, etc. And this is not going to change all of that. But it's still very significant, particularly when it comes to assets, particularly when it comes to naming the folks who can no longer gallivant around Europe or hopefully North America if Canada signs on with the U.S. as the U.S. has done to the IRGC fully being on the terrorist list. These things will have implications. So I know there's some folks, I would caution against seeing this as the victory of all victories, but I was also caution against some people who have kind of taken to social media to poo-poo this as meaning nothing, because these are all steps that we hope will lead to something, and they draw some international attention. They have their place, and frankly, Canada has still not done this, as I said in the opening essay. So this is a hope that at the very least the world outside of Iran will be united in saying no to this regime. By the way, I think there was a response from the foreign minister of Iran who said Europe has shot itself in the foot by doing this, and Iran will be taking reciprocal action. They would sanction. I don't know what that means. They're going to put Sweden on the terrorist list. What are they going to? It's you don't want to laugh at these people because they're murderers. But still, it's so
bizarre. It's kind of like, okay, take reciprocal action, but it also was interesting to me that as much as they protest, this is a Western, fueled revolt and everything, you could tell the Iranian regime cares. I mean, why even make a statement condemning this? Yes. The supreme leader is condemning it and everything. So they're noticing, and it can have repercussions. Again, I would say in the pantheon, in the spectrum of this revolution not being happening overnight and happening over a course of weeks and months, etc. And there's little moments where there's dips and valleys, and then there's little peaks and things happen. This is a day where something happened on the international stage, and there's some significant people behind this. Yeah, and also it shows that when every time that we are united, something happens. Like I just saw that IRGC terrorists, #IRGC terrorists, reached like over 11 million. Wow. Yeah. So, and also the people, they went to Strasbourg to, they took action. Yes. So there is some reaction. There was some, yes. And the vote was so completely lopsided. Yes. By the way, there's a Swedish fellow that you're a fan of, right? Reza Pahlavi. Yeah. Yes. He's the guy who sort of initiated this. Yes. He's a member of parliament in Sweden. Yes, and also it was a very good call from him that he said that gather in front of Strasbourg. And that's right. Yeah. So and today he issued a statement saying this is for Nikah and Sarina, and will continue. And it's your feeling that Ali Reza Pahlavi could be one of those. He's one of those diaspora leaders of the Iranian movement. Yeah, exactly. And hopefully he can whitewash the name of Akhund, because That's right. That's right. Is that weird that that's his name? Yeah, Al Reza Akhundi. Yeah. Does that mean that he comes from a family that no. It's just it was a word. Yes. Well, I mean, speaking of coalition or opposition leaders, the other big news, I guess, in the last few days, and this is just happening right now, so it's hard to say exactly where it's going. But this is with respect to Reza Pahlavi. Oh yeah. And so now, again, if you're not absorbed in social media, you may not know this is happening. But there's been this kind of, I want to say, kind of a organic movement that's sprung up to endorse and support Reza Pahlavi over the last couple of days amongst different places and people of the diaspora. As far as I can tell, here's the chronology of what happened. I mean, he's been doing a bunch of interviews, he's been speaking out, he's been doing his thing. A couple of people who started this petition or this movement to endorse him cited an interview that he did on Manoto TV about 3 or 4 days ago. What did he say in the interview? I went and watched it. He said there's no way to come back from 4 months ago. There's no way the regime is going to return to what it was. We should find the best way of transition of power after the collapse of this regime. We should create a safe situation where people of Iran are able to make a decision for the future, like a referendum. And we need someone or something to organize the movement inside of Iran. But in the current situation, it's too difficult for them to do it inside. Yes. So we need a system to do it outside, to, say, organize the protests inside of Iran, to talk to leaders of different countries and ask them to support the uprising. He talked about territorial integrity. He said the people inside Iran have to choose their representative outside of Iran. So apparently, with this interview as the backdrop, there has been a new campaign to endorse Reza Pahlavi as the representative of Iranians to lead them through this period of change in Iran. Now, that in itself may not mean too much. There are a number of people from the diaspora and within Iran, figures who become very, very popular right now and who have large followings, who probably would have a lot of people saying, I'll endorse this person, etc. So that is the case that exists out there. And also I should mention that there's a lot of people who are opposing this campaign, or a lot of people who are saying, no, I'm not with Reza Pahlavi, or I'm not there, or I'm not comfortable, or whatever. So it's not unanimous
this by any means. Yes. But the volume of those supporting, endorsing Reza Pahlavi in the hundreds of thousands, and the nature of who it is that some of the figures who have jumped into this to endorse Reza Pahlavi is what makes this seemingly quite important. Ali Karimi, who, as I was saying about 3 or 4 weeks ago, is probably the most popular person in Iran. I mean, he's an icon. He's he's beloved, the great footballer. He came out and said, I endorse Reza Pahlavi. And there are a number of, I'd say, major figures from different parts of the diaspora who've now done so, and then a bunch of other people. I want to say some of them are the, we might say, quote unquote, usual suspects, like folks that we've known have been monarchists in LA for a long time. Nothing wrong with, that, but just, it wasn't the surprise that they're endorsing Reza Pahlavi. But the breadth of it, and so to me, that there's 4 takeaways from this. One, I think it shows, look, I mean, we, all I can talk about is from our personal experience. We did a Shah series here on Roqe, like a 3-part series, and we got a lot of reaction to that, and it was always split down the middle. Like there's always like a bunch of people going, oh my God, I can't wait for the Pahlavi, those were the days, let's bring them back. And then there's a bunch of people saying, never again, I'm not a supporter, etc. So we know there's different views out there. But I would say, and I mentioned this on a couple of other shows that we've done and recently, I think Reza Pahlavi has acquitted himself very well in the last few months. Like no one can sort of look at what he's done and gone, he's somehow acted irresponsibly or in a way that doesn't represent the people, or I mean, he's been this kind of supportive. He's declared that he doesn't want the leadership, and he's played this supportive role of kind of wanting to help and be there. And I think, from what I can tell and from what I'm hearing from people who weren't necessarily fans of his before, they think he's doing pretty well. It's okay, this guy that we've kind of known of our whole lives, here's the situation, here's the crisis, here's the moment or whatever, and he's acquitting himself very well. 2, the fact that by all accounts this has been entirely organic and not planned is very significant. It's one of these things where each week of this uprising, this revolution, there's a twist and a turn, and we don't know where it's going. Who could have anticipated this? Yes. So all of a sudden now, social media is full of a debate about whether Reza Pahlavi should be the leader or not. I'm not even sure if he or his people around him would have wanted this debate, but it's happened, and there's a lot of people really enthusiastically signing on, and I think that leads to my third sort of thought on this, which is that this has provided a venue for those who want momentum and who want to declare themselves for Reza Pahlavi. In other words, there's a lot of people out there who really do support him and who want this and haven't had a way to kind of an official way. Okay, here's a petition. I can sign on and say this is what I want. And I guess the fourth thought I have is that it shows that there's major support for the Pahlavis, widespread, international in nature. Those who've been saying there is that support have not been wrong. It's impossible to tell for sure how deep that is, how far that goes. Is this petition going to go into the millions? Is this the turning point where everyone coalesces around him, or is this just a little fanciful moment for some? It's really hard to tell, and all of this said, it's not sure what it all means and what we're going to find out in the coming days. And it really is the Iranian street that is important. It's like, in other words, the people inside Iran. What is it that they want? Who is it that is going to resonate for them? What is it? I mean, we've said this a gazillion times, and I think there's no one who disagrees with this. It doesn't matter what Mohammed in Calgary and Sarah in LA think. It's the people inside Iran. Yes. But that said, Ali Karimi is a big part of that, and he's endorsing, Reza Pahlavi. So it's going to be interesting to see how it plays out. But it's certainly something that's been notable for the last few days. For me, actually, more significant than Ali Karimi was Dariush.
Dariush Iqbali, that he was. Why was that more significant? Because I see a lot of musicians, He was in. Babak Amini and R. Sobhani. He was in jail during Pahlavi era, so, and he's nothing pro-monarchy. So, but now he's saying that I think Reza Pahlavi is good for this transition. If I may say, I appreciate any kind of conversation, but I don't appreciate any division in this moment. And unfortunately, I saw some division based on this topic in the social media, and people starting attacking each other. Yeah, they don't talk to each other. They attack each other. So I really don't appreciate that attitude, especially in this period. I feel like that's happening with. It breaks my heart, but it's happening with every single person who's sort of, anybody who becomes prominent. Yes. That happens. Hamed, Masih, they're all getting hit from all sides, and then they have their lovers, and it's really kind of heartbreaking because I think all of these people are, really trying to do something positive. Yeah. So anyway, I mean, this is it is what it is. It's like I say, it's impossible to tell if 2 days in social media means the beginning of something much bigger, or if it's just sort of a moment where a bunch of people want to say, hey, listen, I think this is the guy I want, but it was very interesting. Very interesting. Yep. So with that said, I mean, the European Parliament thing being positive news, the Reza Pahlavi endorsement momentum being certainly interesting news. There's always sad news as well, and I thought before we get to our guests, I should mention, in other words, we'd be remiss if we didn't mention that today there's word of another massacre happening in Zahedan. Oh yes. This is the southwest, southeast of Iran. Yes. Where I suppose, along with Kurdistan, this has been one of the places where people have been the most active in terms of regularly getting out and demonstrating against the regime. And the IRGC has shown no reprieve in killing Baluch people, and this would be in the southeast of Iran, in Zahedan. There's been a complete internet blackout. Oh, completely. Yeah. So, and again, to catch people up, I mean, Iranians who've gotten used to this know what that means. That's what that is symbolic of. But I mean, we saw this, I guess, first most profoundly in Alban, where shut down the internet, do whatever the fuck you want to people, then turn the internet back on when it's too late to show what's going on. And so it's very, very concerning and scary what may be happening in Zahedan right now. We know it's not good. We know it's probably massive. We know it's been a place that people have been particularly beaten up upon and murdered by this regime. And as you said, like, we are happy for, let's say, EU Parliament. We are like discussing. That's right. But it doesn't stop the regime. And it's worth saying again too, unfortunately, and partly because we don't have the internet there, because there aren't major news organizations in Zahedan, all of that covering this. Unfortunately, when it's happening there, we don't hear that much about it. Yeah. Like we see a tweet, or we hear something, there's another massacre in Zahedan, but somebody getting arrested on the street in Tehran is going to get a lot more attention than this. And so those in the regions have the double whammy of being attacked fiercely by the regime, but also not seeing these atrocities be exposed as often or as properly as they should be. All right. Well, there's let's get to our interviews. That's a little taste of what's going on, and we'll come back with a full roundtable on Monday. Shirin Azadi coming up in about 45 minutes, the award-winning psychotherapist who's been dealing with victims of torture and imprisonment by this regime in the last 4 months. Shirin has been doing this remotely from London. She will join me from England, but let's get to our first guest.
And my first guest today is an Iranian poet, painter, and social activist, best known for her politically charged public orations during the aftermath of that atrocious 2009 presidential election in Iran. Her voice became nationally known as the voice of a courageous young female poet, calling out the regime during the height of the Green Movement. Hila Sedighi was born in Tehran. She began writing poetry at an early age and was elected as the youngest chief editor for City of Children magazine at the age 14. In 2002, she established the Neistan Cultural Literary Association, becoming the youngest secretary of the National Association and holding regular poetry meetings until 2009. During those same years, she studied law in Tehran and began her work as an activist. In 2006, Hila joined the Bahrain Foundation and began reciting poetry at public gatherings organized by the Green Movement, for which she became publicly and popularly known. Hila was then arrested and interrogated for months. In 2011, she was tried in absentia during the brutal crackdown that followed and sentenced to 4 months in prison to be served within a 5-year period. In 2012, Hila immigrated to the UAE and started living between Dubai and Tehran. In the same year, she was awarded the Helman Hammett Prize by Human Rights Watch for her work. In 2016, Hila Sedighi was arrested again at the Imam Khomeini airport as she wanted to return to Iran. Despite the dangers of doing so, Hila has continued to be very outspoken and has been outspoken since the latest uprising in Iran began in September. She is advocating for regime change in Iran and agreed to do a one-on-one in-person interview 6 days ago in the Middle East. She was candid, fearless in wanting to address, in particular, the plight of political prisoners at the hands of this regime during the current crackdown. And once again, while Hila understands English and I ask my questions in English, you'll hear she preferred to mostly answer in Persian. If you do not understand Persian, we will post a video version of this interview with Hila on YouTube with subtitles in the coming days. But for those of you sticking through this right now, this is my interview with Hila Sedighi. Hila Jan, salam. Salam. It's nice to see you in person in the Middle East. Thank you for doing this. Nice to see you too. You're not inside Iran right now. You're here in somewhere else in the Middle East. And I wonder if, with all that's gone on, I wanted to start by asking whether you feel somehow some discomfort that you're not in Iran, that you're not somehow on the front lines, somehow participating in a direct, active way inside Iran in this revolution. آره یه وقتایش خیلی سخته، یعنی دلم میخواست که اونجا باشم. خیلی از روزا، خیلی از ساعتها فکر میکردم که روحم تو بدنم نیست و این احساس از بیرون هم دیده میشد. یعنی هر کسی منو از بیرون هم میدید متوجه میشد که من بدنم رو از این ور به اون ور میکشم ولی روحم و ذهنم تو اخباره و یک چیزایی رو میبینم دوباره داره تکرار میشه، شاید با شکل جدید خودش، با نسل جدید خودش، با شعارهای جدید خودش، ولی خیلی هاش برای من در واقع یادآور خیلی از لحظه هایی بود که قبلا تجربهش کرده بودم. نمیدونم اگر که واقعا الان داخل ایران بودم به درد میخوردم اصلا یا نه، ولی این یک در واقع مجادله درونیه که آدم با خودش داره و فکر میکنه تو این شرایط اگه کجای دنیا باشه بیشتر به درد میخوره. اگر مثلا کف خیابون بودم، یه نفر اون وسط بودم، چه میدونم اگر دستگیر میشدم، اگه تیر میخوردم، اگه کشته میشدم، اگر مثل اون کسایی که یه چششون رو از دست دادن، یه چشم رو از دست داده بودم، یا باید یه جای دیگه دنیا می بودم که اونجا بتونم برم جلوی در پارلمانا، سفارتا، با آدماش بتونم صحبت کنم، فشاری بیارم. یه جایی از تاریخ و یک جایی از جهانم که سعی کردم که در واقع اون کاری که خودم رو آروم میکنه انجام بدم، ولی فکر میکنم که همه ما هر جایی که هستیم، هر جای دنیا، حتی داخل ایران، شرایط سختی رو داریم میگذرونیم. It's interesting when you reference the past or the recent past, the last 20 years in your own activism in Iran. There are people who see this last few months as very different from what happened before, what happened 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago.
And there are those, and I think you're one of them, who see this as a continuum. You see this, what's happening now in Iran, albeit something we're calling a revolution, which we didn't call Aban or the Green Movement, but you see it as part of a continuum from those student protests in 1999 to the Green Movement to Aban to Flight 752. Tell me about that. Tell me how you draw the line between 20 years ago to what's happening today in Iran. آره من فکر میکنم این یک سلسله دنباله داره و این یک مسیریه که شاید درست گفتی، شاید کوی دانشگاه خیلی تاریخ مهمی باشه که در واقع این بذر کاشته شده، چون کوی دانشگاه زمانی اتفاق افتاده که بعد از در واقع ماجرای دوم خرداد بوده، بعد از این بوده که توی جامعه در واقع شاید جوانان اون نسل یک بذر امیدی توی وجودشون ایجاد شده و فکر کردن که میتونن از مسیری در واقع راه خروجی پیدا بکنن، یک پنجره‌ای روی اون سلول تاریکی که داشتن توش زندگی میکردن فکر میکردن داره ساخته میشه، این پنجره واز میشه یک روزی و میتونن ازش پرواز کنن بیان بیرون. ولی اون دانشجوهایی که کوی دانشگاه رو تجربه کردن، اون خوابگاه بودن، خب فهمیدن که شاید روی این دیوار نشه یک پنجره رو نقاشی کرد یا یک پنجره رو برید و آروم آروم خیلی ها از اون مسیر اومدن بیرون، ولی شاید چون اونها هم نتونستن مسیر روشن دیگه ای رو پیدا کنن و به هم نسلان خودشون نشون بدن که یک جای دیگه روی دیوار دیگه ای میشه پنجره کن، بقیه سعی کردن اون مسیر رو ادامه بدن. اون مسیر رو ادامه دادن تا ماجرای جنبش سبز سال 88 و اون در واقع یک رویارویی تلخی بود با یک واقعیت که خب این مسیر میتونه موانعی داشته باشه و میتونه اشکالاتی توش پیش بیاد که قبلا در موردش فکر نکرده بودن. و تو این سالا من فکر میکنم نسل‌های مختلف، حالا به درست یا به غلط، به سراب یا به نور، مسیری رو که فکر میکردن براشون در واقع راه روشنایی داره رو پیش گرفتن و رفتن و تو این سالها توی هر ایستگاه یک جمعیتی از اون قطار پیاده شدن و نظرشون این بود که این قطار مسیرش به در است، نه به اون جایی که شما فکر میکنین. و همه با همین مسیر رو اومدیم بعد از جنبش سبز در واقع آبان 98، دی 96 همه اون اتفاقات رو تجربه کردیم. من فکر میکنم یک وقتایی بین اون جمعیت یک نمادهای، یک اتفاقاتی میفته که انگار یک کده، انگار یک نشونه است که ما دوباره به هم رسیدیم. من فکر میکنم نشونه این بار انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود که خب جریانی که به عنوان جریان حالا چپ، رفرمیست، اصلاح طلب، هر چی که اسمش رو میخواین بذارین، اون جریان همیشه با یک حضور 22 میلیونی، 24 میلیونی، 20 میلیونی سعی میکردن با همدیگه همراه بشن. ولی تو آخرین انتخابات و که این جریان در واقع کاندیداش یک آقایی بود به اسم آقای همتی و یک جمعیت کمی فکر میکنم 2-3 میلیون تو انتخابات شرکت کردن، نشون دادن که اون جمعیت میلیونی از قطار همه با هم پیاده شدن و بعد از پیاده شدن از اون قطار فکر میکنم هممون منتظر این اتفاق بودیم که ظرف چند ماه نسل جدید رو تو خیابون ببینیم. How much do you when you look back at something like the Green Movement, which you were, I mean, you're one of the faces, one of the icons of the Green Movement, this young woman who came out with this poetry, with these speeches and was known. How hard are you on yourself? How hard are you on all of us for not being more militant then somehow? Do you feel like we were naive? Do you feel like you were foolish to think that reform was possible? خب این زمزمه های درونی رو قطعا با خودمون داریم، یعنی اینو به صورت درونی آره خب خیلی وقتا از دست خودم ناراحت میشم و میدونم خیلی از با خودشون این مشکل رو دارن. خب خیلی چیزا رو مرور میکنم و فکر میکنم که اینجا مثلا اشتباه کردیم، اینجا گول خوردیم، اینجا یه جور دیگه فکر میکردیم، ولی اینا به نظرم یه ذره درونیه، چون که وقتی یه سری چیزایی رو قرار با صدای بلند بگیم، یعنی در واقع از ما خواسته میشه با زور، با توهین، با تهدید، با میدونی با تهمت، با
با اینکه تو رو وصلت کنن به 1000 جا و بعد بهت میگن که باید بیای مثلا عذرخواهی کنی، باید بیای بگی اشتباه کردی، یا همه این اعتراف گیری های به زور منو و فکر میکنم خیلی از ماها رو به این فکر میندازه که نه، ما نباید وارد در واقع یک مسیری بشیم که اونها میخوان ایجاد کنن، مسیر سرخوردگی، مسیری که احساس شکست توشه. ما نباید احساس شکست بکنیم، نباید احساس کنیم که سرخورده و سرکوب شدیم. اگرچه که خب خیلی وقتها ممکنه این اتفاق درونی با خودم بیفته و مهمترینش اینه که نسبت به بچه‌های این نسل احساس بدی دارم، احساس میکنم یک چیزی رو بهشون بدهکارم. نه نسبت به گذشته این احساس رو ندارم، چون فکر میکنم که سال 88 و سالهای بعد از اون ما سعی کردیم بهترین کاری که میشد رو بکنیم. تو اون سالها ما هم توی خیابون بودیم، تو اون سالها ما هم تو تهدید بودیم، تو خطر بودیم. خیلی از همراهان ما کشته شدن، خیلی از همراهان ما تو کهریزک بودن. منم میتونستم جای اونا باشم، ممکن بود به جای ندا اون تیر رو من میخوردم، ممکن بود به جای سهراب من توی زندان کشته میشدم. منها، نه من هیلای صدیقی، منهایی که اون روزها تو اون خیابونا بودیم. ما اون موقع سعی کردیم که بهترین خودمون باشیم، ولی به هر دلیلی که نشد ادامه پیدا کنه، به هر دلیلی که جریان در واقع، حالا اسمشو میذاری سایبری، یا اون جریانی که تونست مدتی با شکافی که ایجاد میکنه ما رو یک کم در ظاهر منفعل بکنه که باز هم باور ندارم به انفعال کامل رسیدیم. این زمان طولانی شد، مدت دار شد و به این نسل رسید. این منو اذیت میکنه، اما واقعیتش اینه که ما باید باور کنیم که تو چه مسیری بودیم. ما تو مسیر آبادی سعی کردیم قدم برداریم، نه منفعت شخصی. ما هیچ وقت به این فکر نکردیم که بریم یک جایی که موقعیت شغلی، موقعیت مالی، موقعیت هر چیزی برامون ایجاد کنه و در واقع شرافتمون رو زیر پا بذاریم. به این خاطر یک احساس دوگانه‌ای دارم نسبت به ماجرا. How does this time, I mean, درسته که گفتیم that it's a continuum, اون قطار, that train, it's the same train for the last 20 years. But with that said, how does this time feel different for you? خب ببین، اولا این که اولین باره که من احساس میکنم که ما همه احساسات درونیمون رو بدون سانسور داریم میگیم. هیچ وقت تو تمام سالهایی که داشتم در واقع فعالیت اجتماعی، من اسمشو میذارم، میکردم، اینقدر آدم بی سانسوری نبودم. من بی سانسورترین لحظات زندگیم وقتی بوده که پشت تریبون داشتم شعر میخوندم. شعرهای من همه بی سانسور بودن، ولی هر وقت که قرار بوده حرف بزنم، جایی برم، کاری بکنم، یه بیتی داره حافظ میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما خودمون حجاب خودمون بودیم، به این خاطر که فکر میکردیم مصلحت در اینه. دیدی این روزها یه وقتایی میخوای راجع به یک چیزهایی حرف بزنی، مثلا بگی که توی زندان دارن با خانومها، با دخترها مثلا شکنجه جنسی میکنن، یا مثلا توی خیابون اینطور زدن، این کارو کردن. بعد یه عده میان میگن که سیاه نمایی نکنین، ترس ایجاد نکنین، این حرفا وحشت ایجاد میکنه. اونایی هم که این حرفا میزنن شاید دلشون میخواد ترس ایجاد نشه و انقلاب تو مسیر درستش بره، میدونی؟ ولی من همیشه فکر میکنم که این همون مسیر دوباره حجاب ایجاد کردن و سانسور ایجاد کردنه. ما هم اون سالها اینطور فکر میکردیم که خب ما همون موقع میدونستیم مطالباتمون چیه، ما هم همون موقع میدونستیم که به یک آزادی کامل میخوایم برسیم، مثل کشورهای دیگه جهان که در واقع رنسانسشون رو گذر کردن ازش و به آزادی رسیدن. ولی مصلحت اندیشی جمعی اون زمان این بود که ما باید در واقع قدم به قدم این موانع رو برداریم. اصلاحات مسیر آرومیه، مسیر مسالمت آمیزیه. ما باید در نظر بگیریم جامعه سنتی ایران رو، ما باید جامعه مذهبی ایران رو در نظر بگیریم، ما باید نسل‌های گذشته، خانواده، نمیدونم این اون، همه اینا رو. و این مصلحت ها و مصلحت اندیشی ها همیشه در ما یک خودم نبودن خاصی رو داشته و این نسل دهه 80 تکلیف همه ما رو با همه نسل ها مشخص کرده. من چند روز پیش با یکی از دوستام ملاقات داشتم که به مدت 1 هفته توی بازداشت بوده، توی خیابون رفته بود، همین 2-3 ماه پیش برای اعتراضات رفته بود و دستگیر شده بود. این جوون که متولد در واقع همون سالهای اول انقلابه،
اسمش روح اللهه. یعنی در واقع از یک خانواده اومده و پدرش اونقدر معتقد بوده به انقلاب و اونقدر انقلابی بوده که اسم پسرش رو گذاشته روح الله. میخوام بگم که تنها روح الله اعدام شده روح الله زم نیست. ما روح الله های زیادی داریم که امروز تو خیابونن و تو زندانن. پدرهاشون اونقدر باور داشتن و الان بچه هاشون این اتفاق براشون میفته. من از نزدیک دیدمش، عکساشو به هم نشون داد. تمام تنش سیاه و کبود بود از کتک‌هایی که ساعت اول بعد از بازداشت خورده بود و اونقدر سیاه بود که رد باتوم رو روی تنش پیدا نمی‌کردی، چون جای باتوم باید رو بدن بمونه ولی این جاش نمونده بود. سوختگی‌های بر اثر شوکر رو تنش بود و همه آزارهایی که دیده بود. و میدونی یک جمله به من گفت اگر همه این اتفاقات برای من افتاد که پدر من وقتی میاد منو از زندان در بیاره با چشم خودش از نزدیک ببینه چه خبره، من راضیم. Wow. As someone who's been very actively involved in wanting change and speaking out, famously so, in recent years with respect to Iran, tell me how you've been feeling the last few months. I mean, have you been somehow exhilarated? Are you filled with hope, with omid? Do you think this is something that you've dreamed of happening, or have you been filled with heartbreak at seeing all the atrocities that have taken place as people try to rise up and create that change? ببین، دو تا احساس دارم نسبت به این ماجرا. یه احساس بخش امیدشه که آره، شبیه اینه که من میگم یک کشتی بزرگی که وسط یک اقیانوسه، اگر تو کفش چند تا سوراخ خیلی بزرگ ایجاد بشه و آب بیاد تو کشتی، دیگه نمیتونی مانع غرق شدن اون کشتی بشی. ماجرای در واقع انقلابی که داره تو ایران اتفاق میفته شبیه اون کشتی است و این اتفاق میفته. شاید بتونی یه مدتی یه سرپوشی بذاری، 4 تا آدم بذاری لابلای اون حفره، آب دیرتر بیاد تو، ولی آب اومده تو و این در واقع این اتفاق میره، جریان خودش رو میره و حتما ما تو 15 سالگیمون، تو 14 سالگیمون، تو 20 سالگیمون همه ما آرزو داشتیم که شرایط کشورمون، قانون کشورمون شبیه کشور مدرن بود و تو وضعیت آزادتری زندگی میکردیم. یعنی این رؤیای آزادی رو از بچگی با خودمون داشتیم. حتی اگر تو مسیری داشتیم قدم برمی داشتیم که فکر میکردیم که اون آزادی رو قرار نیست نسل خودمون تجربه بکنه، یعنی یک مسیر کند و آروم و مسالمت آمیزه که قرار به نسل‌های بعدیمون منتقل بشه. و الان که این اتفاق افتاده، الان که شعارها انقدر شعارهای در واقع مدرن و خوبه، آره اون امیده در من ایجاد شده. ولی یه بخشیش هم هست، خب من الان نزدیک 5 ساله که ایران نبودم ایران و خیلی از در واقع اون سانسورهایی که بهت گفتم، خود سانسوریایی که بهت گفتم، واسه این بوده که دلم نمیخواسته هیچ وقت تبعید از ایران باشم. یعنی دلم میخواسته که بتونم، یعنی این بزرگترین خواسته من، آرزوی منه که ایران رو داشته باشم، مثل هر ایرانی دیگه ای. من حتی فرزند اولم و پسرم رو رفتم ایران زاییدم، یعنی تو ماه 9 بارداریم سفر کردم رفتم ایران اونجا زایمان کنم، حالا به هر دلیلی که دیگران معتقدن تصمیم احمقانه‌ای بوده ولی من این کارو کردم و زمان بچه دومم نمیتونستم این کارو بکنم. این در واقع محروم بودن از ایران، اون غم همیشه همراه با من بود و همیشه این رویا که به زودی میرم و تصور میکردم از پله‌های فرودگاه، اون پله‌های برقی بعد از رد شدن از گیت در واقع پاسپورت واردش میشم رو کیا رو اول میبینم، آیا کسایی هستن که خوشحال بیان به استقبالم از خانواده، از دوستان. همیشه به این چیزا فکر کردم، کی استقبالم میاد، کی خوشحال میشه، اصلا کسی هست اون روز؟ چون همه مهاجرت کردن تو سالهای اخیر دور و بر من، کسی هم زیاد نمونده اونجا. ولی یه اتفاق عجیبی در من افتاد تو این چند ماه. اون هم این بود که فکر کردم بعد از این انقلاب اگر که همه چیز آزاد بشه نمیتونم برگردم ایران. نمیتونی برگردم. چرا؟
چون نمیتونم این آرزو رو به قیمتی به دست بیارم که امثال نیکا توش کشته شدن، امثال حدیث و مهسا توش کشته شدن و این روز به روز داره آزاردهنده تر میشه برام. اینکه رویای این آزادی داره به این قیمت اتفاق میفته، تبدیل به یک رنج درونی داره در من میشه و آره فکر میکنم که بدم میاد از اون قدمی که قراره بعدم با خوشحالی وارد اونجا بکنم و فکر میکنم اینو از خودم دورش کردم. How are we supposed to understand the process, the brutality, the violence of this regime, in the sense that on one level it shouldn't be unexpected. It's not like there haven't been executions in the past. It's not like there hasn't been torture in the past. It's not like there haven't been unjust arrests and sham trials and all of this stuff. On the other hand, the execution of kids for protesting while the eyes of the world are on Iran is, even by the standards of this regime, vahshatnakh. You know, it's scary, brutal. Have you been surprised by the level of crackdown, by the level of violence? آره یه ذره‌شو سورپرایز شدم، یه بخششو سورپرایز شدم. خیلی احمقانه است، یعنی باید آدم بشناسه که کجاست و در چه شرایطیه. ولی ببین آدم ها برای من اینطوری بودن. من همیشه تو سالهای قبلم وقتی راجع به شرایط خودم، راجع به بگیر و به بندایی که خودم تجربه کردم یا زندانایی که من دیدم از نزدیک و آدمایی که دیدم، همیشه گفتم که تو سیاه ترین نقطه هایی که فکرشو میکنی، مثلا چه میدونم تو زندان اوین، تو دادگاه اوین، تو دادسرای اوین، تو دادگاه انقلاب، تو هر جایی، همون جاهایی که ما معتقدیم خیلی جای سیاهیه، همونجا ممکنه با کارمندایی مواجه بشی که اتفاقا خیلی هم نگاه انسانی به ماجرا میکنن و اون لحظه دلشون میخواد بهت کمکی بکنن، یا اصلا اونا مثل همون بچه هایی که میگم روح الله هایی که دوست دارن پدرشون با واقعیت مواجه بشه، آدم هایی هستن که شاید تصور دیگه ای دارن، آرمان هایی دارن و باورشون نمیشه که مثلا با نگاه مذهبی سنتی خودشون باورشون نمیشه که توی این دولت در واقع دینی، توی این حکومت دینی و یک ظلم هایی داره اتفاق میفته و اگر احساس کنن که داره ظلمی میشه دلشون میخواد یه کاری بکنن. من همه جای همچین آدم هایی دیدم، حتی اگر نسبتشون 8-2 بوده، یعنی مثلا از هر 10 نفر 8 تاشون سیاه بودن و 2 نفرشون مثلا. الان فکر میکنم که این اخباری که میشنوم، اتفاقایی که مثلا راجع به آرمیتا و امثال اینا میفته که به این شدت اینها شکنجه و شکنجه‌های جنسی میشن، فکر میکنم که یعنی تو کل اون جمع، تو کل اون 10 نفر 15 نفر 20 نفر تو اون زندان، یعنی یک انسان نیست. و خب نه، الان تکلیف برام مشخصه. الان میفهمم اونهایی که در واقع اون اساتید معنوی که تو تمام این سالها سعی میکردن که بگن جهان به سمتی میره که روحای سیاه و روحای سفید در مقابل هم قرار میگیرن و روحای سیاه شانسی برای سفید شدن ندارن و اونها سیاهی مطلقا نور درونشون نفوذ نمیکنه. امروز برای این باورم که در واقع این اتفاق تو کشور ما هم داره به این سمت میره. ما با در واقع اجسامی مواجهیم، با این یه سری از این سربازها و مامورانی که اینا توی خیابون گذاشتن که اینا مسئول کتک زدن و باتوم زدنن و اکثرا دارن حالا یا مواد مصرف میکنن یا قرصایی میخورن که یه مقدار حواسشون هم از کاری که دارن میکنن پرت بشه و تو حالت عادی نیستن. اینها اجسامن در واقع که یک روح سیاهی توشون دمیده شده و اون چیزی که من از بچه‌هایی که تجربه بازداشت دارن شنیدم اینه که اصلا لذت میبرن از اون ماجرا، از اون اتفاقا، از اون خشونت. Right. I mean, that's a good segue into what I've wanted to most talk to you about and what you and I have talked a little bit in the lead up to this interview about, which is the level of suppression with respect to detention, arrest, and psychological torture that's happening in Iran right now is something that needs a fair bit of attention. There's been a lot of attention placed on the executions.
correctly so, rightly so. We need to know about it. And I feel like the eyes of the world, we keep saying, like, where's the media, where's the world, come on, international community. But there has been some awareness that these executions have been taking place in Iran. There feels like a danger to me, and it's a strange thing to say because I don't wish there to be more executions, obviously, but there's a danger in the next, jumping from that to say, if the executions don't happen, then it's a victory, then things are okay somehow. Because at the same time, there's these 20,000 or more arrests that have taken place. And you have a fair bit of experience, both personally and in terms of understanding what's going on, to know that those arrests and what is happening to those people who are arrested it may not be execution, but it could come pretty close in terms of the effects that it's having. So talk to me about that. Talk to me about your concerns about the people who are getting arrested in Iran right now. ببین، اولا اینکه آدم هایی که بازداشت میشن، دستگیر میشن و زندان میرن، لول های مختلف دارن تو ایران، شرایط مختلف دارن. یه وقتی اولا که خیلی مهمه که تو خیابون بازداشت میشن، تو خونشون بازداشت میشن، کدوم زندان میرن، چه شرایطی پیش میاد. خب بچه‌هایی که تو خیابون دستگیر میشن، مامورای همون آدمایی تو خیابون دارن دستگیرشون میکنن، شرایط بدتری دارن. قبل از که به بازداشتگاه منتقل بشن، ظاهرا حالا تو یه سری یا خونه امن دارن که چند ساعتی اونجان. بعد توی مینیبوس و اتوبوس مثلا یکی تعریف میکرد، میگفتش که ما رو شب تا صبح توی خونه امنی نگه داشتن که اون شرایط بدی که بهشون گذشته بود، در واقع کتک هایی که خورده بودن رو تو اون چند ساعت تو اون خونه امن خورده بودن. و بعد میگفت به همون حالت تیشرت رو روی سرمون کشیدن، دستامون از پشت بستن و توی یه مینیبوس کوچیکی که تو اون مینیبوس هیچ صندلی نبود، 120 نفر رو روی هم ریختن. و میگفت من توی یک لولی من زیر افتاده بودم و فکر میکنم که روی من همینجوری آدم میومد که این 120 نفر رو با هم دیگه توی در واقع مینیبوس جا بدن. و میگفت این 45 دقیقه که ما تو مسیر بودیم تا به زندان برسیم، بعد از 5 دقیقه صدای ناله همه قطع شد، چون دیگه جون نداشتن ناله کنن، گرم بود، پنجره ها بسته بود، همه چیز افتضاح بود. میگفت و پاهای من کاملا بی‌حس شد و فکر میکردم که میمیرم به زودی. و وقتی که ما رو میخواستن از مینیبوس پیاده کنن، دیگه پاهای من در واقع دو تا تیکه گوشت بی احساس بود و منو روی زمین کشیدن و بردن. بعد ازش پرسیدم شرایط زندان چجوری بود. من قبلا هم گفتم من تجربه مثلا زندان آگاهی شاپور رو دارم که خب خود زندان اونجا شبیه این مینیبوس است. حالا نه اینطوری که رو هم بریزنت، ولی هیچ شرایط انسانی نداره، هیچ کف پوشی، هیچ نوری. زندانبان ها آدم های وحشی، یعنی همه چیز به شدت اونجا خوفناکه. ولی اون میگفت نه، وقتی که وارد زندان شدیم، اون چند روزی که داخل زندان بودیم، رفتم روی فرشی نشستم و مثلا شرایط زندانی که برام تعریف میکرد، شرایط زندانی بهتر از مثلا اون چیزی بود که من فکر میکردم. ولی همون موقع، همون سالهای 88 هم کسی که میرفت کهریزک یه سرنوشت دیگه ای داشت، کسی که میرفت اوین یه سرنوشت دیگه ای. پس اولین چیزی که باش مواجهیم اینه که آدم ها بعد از دستگیری اصلا به کدوم زندان و به کدوم بازداشتگاه برده میشن و سرنوشتشون متفاوته. دومین موضوع اینه که همه خانواده ها بعد از دستگیری بچه هاشون میترسن از خبری کردن ماجرا و این یه چیز خیلی طبیعیه. یعنی حتی برای منی که شاید خانواده‌ام بارها با این صحنه مواجه شدن که در جاهای مختلف به روش‌های مختلف، حالا چه به صورت چند ساعت چه به صورت طولانی تر بازداشت شدم، همیشه مثلا ممکنه ساعت‌های اول این استرس رو داشته باشن که چه واکنشی بعد نشون بدن، خبری بکنن یا نکنن. و خب این فشار هم بهشون هست که اگر خبری بکنن به هر حال باشون برخورد تندتری میشه. خود من که تجربه در واقع زندان شاپور رو دارم، خب شب قبلش، یعنی یک شب توی بازداشتگاه فرودگاه امام خمینی منو نگه داشتن. اونجا یک در واقع بازداشتگاه یک سلولی دارن و همون موقع این خبرش منتشر شد که فلانی رو توی فرودگاه دستگیر کردن و فردا صبحش که منو تحویل قاضی کشی که شب دادن، در واقع قاضی به خاطر اون خبری که شده بود یک جورایی می‌خواست حتما من تجربه آگاهی شاپور رو داشته باشم و می‌خواست یه جوری منو اذیت کنه. یعنی اینها عصبانیت خودشون از خبری شدن ماجرا اولش نشون میدن، ولی واقعیتش اینه که زندانی هایی که شناخته شده ترن و راجبشون حرف زده میشه، امنیتشون در
کل بیشتره. یعنی حتی همین دختر آرمیتا، ما زمان نسل ما سال 88 دختری بود به اسم ترانه موسوی که بهش تجاوز شد و بعداً هم کشتنش و وقتی که کشته شد خبرش منتشر شد. آرمیتا رو پزشکای بیمارستان خبرشو به سرعت خبرشو کار کردن که دختری رو دیروز با این وضعیت به زندان آوردن و این مشخصاً بهش در واقع تجاوز شده بود و شکنجه جنسی شده بود و این دختر جون نداشت و اگر که از اینو برنگردونن زندان این میمیره. اگر خبری کردن از سمت پزشکای اون بیمارستان اتفاق نیفتاده بود، آرمیتا هم مثل ترانه قطعاً میمرد، ولی در واقع اون رو برد به این سمت که حساسیت رو نسبت بهش زیاد کرد که با همه فشارهایی که به خودش و خانواده وارد میشه حداقل جونش حفظ بشه. ولی اتفاقایی هستش که اونها تو این سالها یاد گرفتن و بازی رو بلدن و میدونن که تو همون لحظه‌ای که بازداشتت میکنن برنامه دارن که باید چی کار بکنن. اگه یه بچه‌ای هستی که تو خیابونی و گرفتنت و بردنت بلافاصله میبرن، بلافاصله با کتک و شکنجه و ارعاب و تهدید یه کاری میکنن که دیگه جرئت نکنی ادامه بدی، چون ناشناسی، خبرت کار نمیشه و همین اولا باید در واقع زهر چشم ازت بگیرن. هر نوع برخوردی هم میکنن، این وسط یه سری هم تلفات داده بشه، به هر حال اونا رعب و وحشت رو ایجاد کردن و میخوان که رعب و وحشت ایجاد کنن و تو ببینی که خب یه عده دارن کشته میشن، پس دیگه بچه‌ها نرن بیرون، چون این در واقع نتیجه این بیرون رفتن همینقدر خطره. ولی چهره‌های شناخته شده شما نگاه کنین الان چند نفری که ما میشناختیم، حالا شاعر، بازیگر، اینایی که دستگیر شدن، اینا رو میبرن انفرادی. اینا رو حتی نمیبرن تو بند عمومی که از رفتن در کنار زندانیان سیاسی که توی زندان هستن تقویت روحیه بشن. زندان جای بدیه، قطعاً جای بدیه، ولی اگر که شما رو به عنوان یک اکتیویست، توی زن اکتیویست سیاسی یا اکتیویست هنری، شاعر، بازیگر، اگه دستگیرت کنن و ببرنت تو زندانی که تو اون بند بهاره هدایت و نرگس محمدی هستن، تو تقویت میشی، چون با آدم‌هایی در واقع اون ساعت‌ها رو میگذرونی که سال‌هاست دارن مقاومت میکنن، دارن مبارزه میکنن، آدم‌های قوی هستن. ولی اول میبرنت توی انفرادی و هیچ وقت نمیبرنت توی بند. توی انفرادی نگهت میدارن تا از لحاظ روانی کاملا فرو بریزی. من یه چیزی رو میخوام بگم، یک چیزی که همه ما تجربهش میکنیم، همه کسایی که دستگیر میشن و همه کسانی که بعد از این دستگیر خواهند شد و قبل از این دستگیر شدن، لحظه‌ای که میبرنت و درها رو روت میبندن، هیچ کسی نمیتونه ازت حمایت کنه و تو اون لحظه، تو اون ساعت‌هایی که میدونی بیرون این در نه مادرت، نه پدرت، نه همسرت، نه خانوادت، نه وکیلت نمیدونن کجایی، در چه حالی هستی، نمیدونن چند روز قراره در زندان باشی، نمیدونن قاضی قراره چه حکمی برات ببره. And this is on purpose. In kind of they do this to اصلا این واقعیت destabilize زندانه. you. اصلا این واقعیت زندانه. حالا اگر جرم سیاسی باشه، اگر جرم غیر سیاسی باشه، به هر حال قانون یه جوریه که میتونی بگی آقا من وکیل میخوام، من حق اینو دارم، حق اونو دارم. ولی با زندانی سیاسی برخوردی میکنن که تو حتی اگه بگی من حق داشتن وکیل دارم، حق تماس دارم، کیه که اصلا میخندن؟ آره کیه که اصلا بگه که حق تو چیه؟ و تو رو بردن مثلا در انفرادی و تو غیرقانونی بازداشتی، دادگاهت حالا تشکیل نمیشه. الان مثلا اون بچه‌های معروف مثل شروین، مثل مونا، اینایی که شاعر بودن، خواننده بودن، بازیگر بودن، ماها پیش دستگیر شدن، دادگاهشون کی قراره تشکیل بشه؟ اصلا دادگاهی هنوز شکل نگرفته، چون اینها یک جورهای گروگانن، یک جورهای اسیرن، هر وقت میخوان میگیرنشون، میبرنشون، نگهشون میدارن و اینا نمیدونن چند ساعت قراره تو این سلول باشن، تو این انفرادی و تو این زندان. یک کلمه‌ای براش دارم، از اون لحظه یک جورهایی یتیم میشی، یک جورهایی دیگه کسی رو نداری و با این واقعیت مواجهی که اینها قانونشون و شکلشون و برخوردشون اینطوره که وقتی گرفتیمت دیگه تو دست مایی و ممکنه تو انفرادی باشی، ممکنه تو بند عمومی باشی یا هر اتفاقی. محمد مهدی کرمی، رهنورد و خیلیایی که تو این سالها اعدام شدن، مگه پدر مادرشون تونستن جلوی اعدامشون رو بگیرن؟ و اینها احتمالاً تا آخرین لحظه‌ای که این طناب رو توی گردنشون مینداختن به این فکر میکردن که حتی عزیزترین کسشون، حتی اون مادری که جونش رو برات فدا میکنه، نتونسته
در واقع کمکت بکنه. و این آدم ها از لحظه‌ای که از زندان آزاد میشن تا آخر عمرشون این حس یادشون میمونه که یک بار از وجود تمام عزیزانشون توی دنیا یتیم شدن. Yeah, this is what. Let me try and take what you've just said and ask you a few questions about it. First of all, you talked about the different categories and different places that people get sent and the different types of people that get arrested. There's this idea that I've been told over and over again that if you're famous, if you're well known, you kind of have some sort of protection, like they're less likely to, first of all, arrest you, and if they do arrest you, they're less likely to, I don't know, torture you or execute you, God forbid. But we see well-known people getting arrested. Is it true that if you're a well-known Iranian actor or football player or something like that, it won't be as bad for you? ببین به هر حال دستگیر میشن، اگه به هر حال یک جایی تا یک جایی تحمل میکنن دیگه. شما نگاه کن الان در واقع جمهوری اسلامی در مقابل بازیگرا و سینماگرا بیشترین تحمل رو در مورد ترانه کرد. یعنی دیرترین کسی که دستگیر کرد ترانه بود. حتی یه شگردی هم داره خیلی ها رو اصلا دستگیر نمیکنه و میگه که بذار اینو اگر من بگیرم و زندانیش بکنم قهرمان میشه، ولی اگه نگیرمش و بیرون بمونه و حرفشو بزنه، خب بعد مردم خودشون بعد یه مدت به این مشکوک میشن و میگن این چجوریه هرچی دلش میخواد میگه هیچ کس هم نمیگیرتش و این تازه ضد قهرمان میشه. یعنی نه تنها قهرمان میشه هیرو، نه تنها که اینا نمیخوان که از آدم معروف، از آدمی مثلا فرق ترانه با بقیه بازیگرا که به سرعت میگرفتنشون، یعنی اولین باری که کشف حجاب میکردن 2 روز بعد بازداشت میشدن، این بود که ترانه بازیگری که روی فرش قرمز کن و اسکار اومده و بیشترین شهرت، یعنی تو عرصه جهانی شهرت داره. خب اونو دیرتر میگیرن که در واقع بازتاب خبری کمتری داشته باشه، ولی وقتی که میبینن اون ادامه میده این تحمل کم میشه و میگیرنش، ولی میبرنش انفرادی که چون نمیخوان تقویتش بکنن کنار زندانی‌های دیگه، زندانی‌های در واقع مبارز و مقاومی که توی زندان هستن. و ببین یه چیزی در ادامه حرف قبلی میخوام بهت بگم، اونم اینه که اون آدم معروفه‌ای هم که در واقع اگر بگیرنش همه ستاره‌های جهان براش بیانیه میدن، اون هم تو انفرادی همون آدمه، رفته وارد اتاق انفرادی شده. من با در واقع یکی از زندانیایی که تازه از زندان آزاد شده، حالا چون مطمئن نیستم که دوست داشته باشه اسمش تو این مصاحبه بیاد یا نه، اسمش رو نمیگم، ولی یه آقای بسیار مسن و بسیار محترم، حالا مثلا قبلا نه تو این چند ماه اخیر، میگفتش من وقتی وارد انفرادی کردم میگفتش که من اصلا فوبیای تاریکی و اتاق خالی دارم و لحظه‌ای که وارد اون انفرادی شدم و در رو من بستن احساس کردم که یک حمله و یه حس در واقع استرس و تشنجی داره به من وارد میشه. گفت به محض اینکه در رو من بسته شد اون حمله به من وارد شد و من در زدم و صدا کردم زندانبانو خواهش میکنم یک لحظه در رو واکن، من داره حمله قلبی بهم دست میده. میگفت اون در رو وا نکرد، هی گفت در زدم، گفت چیه؟ گفتم که من دارم خفه میشم، یه لحظه در رو واکن و اون گفت بمیر. خب و این آدم محترم در عرصه بین المللی در سالهای زندگیش همیشه واسه خودش آدم محترمی بوده، میشناختنش، ولی اون لحظه‌ای که در انفرادی رو روش بستن تمام اون سالها در واقع شخصیت، متانت، شهرت، محبوبیت، همه اون چیزایی که در واقع به دست آورده بود اون لحظه توی اون اتاق بسته تموم میشه. اون حسی که بهت گفتم تا آخر عمر یادت میمونه که یک جایی از جهان، نه اون جای جهان نمیخوام بگم جمهوری اسلامیه و خیلی بخوام راجبش ازش یه غول قوی بزرگی بسازم، اون یک جایی از جهان اون جای بیقانونیه
که هر جای دیگه هم ممکنه اون بیقانونی اتفاق بیفته، تبدیل بشی به اون خلبان هواپیمایی که تو قفس آتیشی که داعش براش درست کرده بود و سوزوندش تو اون قفس آتیش. هر آدم وحشی بیقانونی اون جای در واقع جهان رو میتونه برای تو بسازه. خب و وقتی اونجا قرار میگیری و دست اون تو اون قفس قرار میگیری، تو اون آدم یتیمه‌ای که کسی نمیتونه کمکت بکنه و وقتی میای بیرون این یادته. خب و وقتی میای بیرون، اگر اون زندانی بیرون اومده، چه اون آدم معروف، چه اون آدمی که نه در کهریزک و در بازداشتگاه‌های در واقع بیرون رفته، نیاز دارن که اون جامعه پدر و مادرش بشن، نوازشش کنن، حمایتش بکنن. ولی کاری که من زمان خودم هم تجربهش رو داشتم و الان بچه‌هایی که از زندان میان بیرون، بچه‌های معروفی که از زندان میان بیرون، به من میگفتن که ما از وقتی که اومدیم بیرون، خب اینا کارشناس پرونده دارن. کارشناس پرونده کسیه که از صبح که بیدار میشی به تلفنت زنگ میزنه و تا شب که میخوای بخوابی همچنان به تلفنت زنگ میزنه و روی گوشیت همیشه داریش و این آدم همیشه پای تلفن داره یه جوری باهات حرف میزنه که بهت بفهمه ما تو 360 درجه دور تو هستیم. یعنی این احساس خفگی که این همیشه با منه. من This is really important because I guess we file this under the psychological torture, but there is this idea, and we saw it with the famous actress Taraneh Dosti, but this was also the case when, for example, Shervin was released. There's this celebration, okay, they're no longer in prison. There's almost a sense, or there could be a sense that, for those of us, say, in the West, who are looking from afar and going, well, this person's a hero now. They're set for life. They're going to get lots of gigs. You know, everybody knows them. We love them. And hopefully they can relax. They can know that, you know, they've done a good thing and the world is behind them. And you were telling me that because you've been in this situation, those people, the two that I just mentioned and more, as famous as they are, and as much as the world might be behind them and supporting them and happy that they're out, don't necessarily feel like their lives are going to continue in a positive way. They are isolated. They get these scary messages, warning messages. Talk to me a bit about that experience. ببین ما یک روان داریم، یک روحی داریم که وقتی آسیب میبینه مثل سرماخوردگیه، باید وقت بذاری و درمانش بکنی. هر چقدر معروف باشی، هر چقدر آدما بشناسنت و حمایتت بکنن، اون جایی که میافتی دست اون شرایط، حالا یا زندانه یا دادگاه یا اتاق بازجویی، ساعتهای طولانی بازجویی شدن، بازخواست شدن. با مونا صحبت میکردم، شاعری که مونا برزویی توی شعرش یه جایی میگه ای ملغمه دروغ ای ترسیده. میگفت چند وقت پیش داشتم یک رمان میخوندم، توی اون رمان به کلمه ملغمه رسیدم و حالت پنیک بهم دست داد. ببین برای اینکه برای تمام تجربه خودم رو میگم، برای تمام کلمه هایی که من توی شعرم گفته بودم، جمله به جمله و خط به خط، نه تنها سوال شدم که اینو به چیز دیگه ای وصل میکنن، بعد میگن که الان این جمله معنیش اینه، خب پس تو قریب به جاسوسی، پس تو حکمت اعدامه. فکر میکنی همه ما روز اول بازجویی جز این که تو رو قرار اعدام بکنیم چیزی میشنویم؟ نه. و میبرن در واقع توی یک شرایط روحی روانی که وقتی از اون و فضا میایی بیرون، حالا باید وقت بذاری برای روان خودت که برگرده به اون حالت قبلی. خب یه جمله‌ای به یکی از این دوستام که تازه آزاد شده چند وقت پیش گفتم ببین من شاید 5-6 سال طول کشید تا یک چیزهایی رو باور کنم که من اشتباه میکردم بیرون از اون شرایط و به خودم برگردم. خواهش میکنم تو اجازه نده برای تو هم مثل من انقدر طولانی بشه. وقتی که تو رو میگیرنت، بازجوات و اون آدم‌هایی که مسئول پرونده تو هستن و اینها وقتی آزاد میشن آزاد نیستن. شروین آزاد نیست، ترانه آزاد نیست، مونا آزاد نیست، هیچ کدومشون آزاد نیستن. من وقتی که تو بازجویی‌ها باشون همکاری نمی‌کردم، خانواده منو احضار کردن وزارت اطلاعات و این جزء شگرداست. خب خانواده رو میکشن وسط، بقیه رو آزار بدن، سراغ بقیه برن. و وقتی دیدن که خانواده و مادرم هم مثل خودم نوع ادبیاتشون، اون سربازجو به مادر من گفتش که دختر شما دوست داره قهرمان بشه و ما ازش قهرمان نمیسازیم، این دوست داره بره زندان.
و ما اینو نمیبریمش زندان که قهرمان بشه، بیرون رو براش زندان میکنیم، زندگی رو براش زندان میکنیم. اینکه آدم‌هایی که پتانسیل قهرمان شدن و محبوبیتشون بیشتره رو طولانی تو زندان نگه نمیدارن و تو بند عمومی نمیبرن، یه دلیلش اینه که میخوان که قهرمان نسازن و میخوان که خودشون قهرمان‌های قلابی بسازن. یعنی واسه هر دوتاش کار میکنن و تلاش میکنن. توی این عرصه وقتی این آدم‌ها از زندان آزاد میشن، به اون دوستم که گفتم من 5-6 سال طول کشید تا بفهمم این بود، بهش گفتم یه کاری میکنن و انقدر صدای قارقار کلاغ‌های خودشون رو دور و برت زیاد میکنن که تو یادت بره تو اون باقی که هستی هنوزم گنجشک و مرغ عشق هست و تو اینو فراموش نکن. ولی مثلا نمیخوام از یک کسی بپرسم، ولی مثلا شروین خودش نمیدونه الان که تمام دنیا دارن شعرش میخونن و آهنگش میشناسن و دوستش دارن. ببین من واقعا با شروین هیچ تماس ارتباطی آره فهمیدم. آره. نه میخوام بگم چون میخوام راجبش حرف بزنم و چون اونم بازجو داره میخوام بدونن که خب من با شروین در تماسی نبودم. ولی یه چیز قطعیه، اون شعر دیگه مال شروین نیست. مثل شعر کلاس درس خالی مانده از توی من که دیگه مال من نیست. وقتی که توی فضای مجازی میرم و میبینم که آدم‌ها شعرهای منو پست میکنن و استوری میکنن، به این فکر نمیکنم که آدم‌ها منو دوست دارن یا یاد من افتادن. به این فکر میکنم که این شعر درد نسل منه. شعر برایه شروین درد نسله، درد جامعه است و مردم دارن درد خودشونو و درد نسل خودشونو با صدای شروین گوش میدن. آیا ما الان میدونیم شروین در چه حالیه؟ آیا شروین امروز تنها نیست؟ به نظر من شروین اون چیزی که امروز میبینه اینه که بعد از در واقع بازداشت شروین شما حجم زیادی بازداشتی، آخه کاری هم نمیشه کرد، این ناگزیره. من نمیخوام کسی رو الان سرزنش بکنم. اینقدر تعداد زندانی ها زیاده، تعداد کشته ها، تعداد خانواده قربانی که ما هر روز نمیتونیم راجع به شروین یا بقیه زندانیا بنویسیم. این طبیعیه که یک هفته راجع به تو مینویسن و میرن سراغ بعدی ها و این طبیعت، این اتفاقا عدالته. ولی تو بعد از اون یک هفته تنهایی. و یه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که اینها بلافاصله وقتی میان یه پستی میذارن، خیلیاشون میگن که بازجوهاشون بهشون زنگ میزنن، مثلا میگن پاکش کن یا این کارو بکن یا اون کارو بکن. اصلا خیلیاشون هم نمینویسن. خب اون در واقع کارشناس پرونده ها دارن تو رو نگاه میکنن، دارن کپچرت میکنن ببینن چی کار میکنی. تو میری پست میذاری، میونه هزاران پستی که اون روز داره گذاشته میشه. خب و بازجوی تو میبینه تو این پستو گذاشتی، اول از همه اونا تو کامنت ها بهت حمله میکنن. یعنی جریان سایبری خودشون میاد و 30 تا 40 تا 20 تا 50 تا کامنت اولی که میگیری همه منفیه. و تویی که توی زندان یه بار تنها شدی، روانت سرما خورده و نیاز به درمان داری و از زندان اومدی بیرون و تو فضای مجازی یه چیزی میذاری که یه محبتی بگیری، اولین چیزی که میگیری حمله است و تو تنها تر میشی. و این اتفاق برای همه آدم هایی که تو این سالها مبارزه سیاسی میکردن افتاده و هی تنها تر میشی. حالا بلد نباشی، چیزی که من سالهای اول بلد نبودم، یه چیزی میذاشتم، یه پستی میذاشتم، پسته اگه الان بگمش همتون میگین درسته، مثلا خب حرف بدی نزده بودی، ولی اون جریان سایبری میاد یه کامنت هایی میذاره، تو رو مجبور به توضیح میکنه، تو رو مجبور میکنه یه کاری میکنه، اعصاب و روان تو به هم میریزه، تو هی خودتو توضیح بدی، هی توضیح بدی، بعد تو توضیح دوم سوم واقعا گند میزنی، واقعا خراب میکنی. تو توضیح سوم چهارم مخاطب واقعی تو داری از دست میدی، در حالی که تو پست اول اون کسی که بهت حمله کرده مخاطبت نبوده، جریان سایبری بوده. So let me just move away. This is talking about famous people in Iran getting arrested and the implications. Let me ask you about the majority of those who've been arrested who are not famous. And as you were just saying, we can't say the name of everybody, even the slogan, say their name, when we're into 20,000 people. That's just not something we can possibly do. What are you most concerned about in terms of the people who are being arrested during these protests, during this revolution in Iran right now? ببین اول از همه این که
تقریبا اکثر کسایی که میرن توی خیابون و اکثر کسایی که فعالیت سیاسی میکنن یا میرن توی اعتراضا شرکت میکنن، خب آمادگی همه چی رو دارن. اینا سربازن، یعنی خودشون سربازن، در واقع جونشون رو میگیرن کف دستشون. و من از خیلی هاشون شنیدم از بچه‌ها این است که امروز مثلا پاشون تیر خورده، باتوم خوردن، یه جایشون مثلا یه مشکلی شده، بعد بهشون گفتم فردا نرو، گفته نه فردا هم میرم، پس فردا هم میرم، با پای زخمی. یعنی مورد بوده که دستگیر کردن، طرف از روز قبل پاش زخمی بوده و مثلا سعی کردن همون پایی که زخمیه اذیت بکنن. خیلی هاشون معتقدن که هیچ شانسی جز رفتن ندارن و معتقدن میرن حتی اگر شده بمیرن، ولی باید زندگی و آیندهشون رو نجات بدن. به هر حال این اتفاقی که واسه بچهای ایران افتاده و این تحریمی که تو دنیا دارن، با پاسپورت ایرانی هیچ جایی زندگی نمیتونن بکنن، ویزای هیچ جایی رو بهشون نمیدن، داخل کشور تو این شرایطن. به هر حال اینا جونشون رو گرفتن کف دستشون و دارن میرن. و منی که اون سن و سال رو تجربه کردم، امروز برام همه چیز دردناکتر از اون سال هاست، چون اون سالها با اون بچه ها احساس همزاد پنداری میکردم و فکر میکردم که خب ما یه سری همرزمیم، داریم میریم و از کشته شدن و دستگیر شدن یه سری خب خیلی غمگین میشدیم، ولی مبارزه ادامه داشت. درست همون شعار توماج صالحی که اگر منو گرفتن یا اگر منو کشتن منو رها کنین و مبارزه رو ادامه بدین، راجع به من حرف نزنین، راجع به بقیه حرف بزنین و مبارزه رو ادامه بدین، اون حالو داشتیم. الان که یه ذره سنمون رفته بالا، بچه دار شدیم، مادر شدیم، پدر شدیم، احساس همزاد پنداری میکنیم با پدر مادرایی که بچه‌هاشون دستگیر میشن و خب بیشتر قصه میخوریم، بیشتر از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار میگیریم. و اینکه اونجا نبودنه یه جمله خیلی قشنگیه که میگفت ماها دچار سندروم بازماندگی هستیم. اون آدمایی که از زندان میان بیرون و فکر میکنن که من آزاد شدم و زنده‌ام، ولی تعداد زیادی مردن. یا تو اون راهروهای دادگاه یکی از بچه‌ها چند روز پیش برام تعریف میکرد، میگفت من ترجیح میدادم الان هنوز اون تو بودم، آزاد نشده بودم، ولی اون بچه‌های کوچیک، اون دخترای جوون، اون پسرای جوونی که با اون قد رعنا زنجیر به پاشون بسته بودن، یا دخترایی که تو دادگاه با نگاه‌های مضطرب به من نگاه میکردن، الان آزاد بودن. چون من دیگه تو هوای آزاد زندگی نمی‌کنم. یعنی میدونی من این حالو داشتم حتی وقتی از ایران بیرون اومده بودم ازدواج کرده بودم و بیرون از ایران بودم، دیدن مردم عادی گیجم میکرد. احساس میکردم مردم بیرون که خوشحالن، که مهمونی میگیرن، که پارتی میکنن، که هر جایی میرن یه جور دیوانگی خاصی دارن. همین آدمایی که الان آدما بهشون میگن خاکستری، اون موقع برای من خیلی از این آدمای بیرون از ایران شبیه آدمای خاکستری بودن و من دچار اون سندروم بازماندگی بودم. یه غمی باهامون میاد. این یه واقعیتی که اون بچه‌ها به هر حال انتخاب میکنن و میرن و به هر حال یه عده کشته میشن، مثل تمام انقلاب‌های تاریخ، مثل تمام جنگ‌های تاریخ. ولی اونایی هم که آزاد میشن به هر حال تا مدت‌ها همون سرماخوردگی روحی روانی که گفتم و دوچارشن. اون چیزی که نگران کننده است اونایی هم که در واقع به نحوی خودکشی میکنن. بچه‌هایی که آزاد میشن بلافاصله باید تحت مراقبت و مشاوره روانپزشک و روانشناس قرار بگیرن. یکی از بچه‌ها میگفتش که توی زندان بچه‌هایی که تو خیابون بازداشت کرده بودن شب به شب صداشون میکردن و بهشون میگفتن هر کی ترامادول و قرصای قوی میخواد بیاد پایین. میگفت قرصایی که بچه‌ها خودشون درخواست داده بودن، اونایی که بیماری داشتن، هر نوع بیماری، و گفته بودن ما باید این داروها رو مصرف کنیم، تو مدت زندان اون داروها بهشون نرسیده بود، ولی این قرصا رو میگفت به بچه‌های مثلا 16 17 ساله 18 19 ساله مشت این قرصا رو میدادن. گفت با یک مشت قرص برمیگشتن بالا و اینا هم دچار اعتیاد میشن تو همون چند روزی که این قرصا رو مصرف میکنن، هم وقتی میان بیرون به هر حال هنوز اون احساس نیازه هست. و باز یکی به من میگفت من بیماری اضطراب داشتم پیش از این که تجربه بازداشت داشته باشم. گفت یه زمانی متوجه این بیماری شدم و تحت درمان قرار گرفتم و فهمیدم که یه همچین بیماری هست و اگر کنترل نشه عواقب خطرناکی داره و همیشه قرص مصرف میکردم. گفت وقتی که از زندان آزاد شدم بیماری اضطراب به شکل حادی به من برگشت و اگر من آگاه نبودم
به یک همچین حمله‌ای و اگر آگاه نبودم که این حمله اضطرابگونه چطور به آدم دست میده، اون احساسی که فکر میکنی توی 360 درجه اطرافت داره بهت حمله میشه، در تهدیدی داری کشته میشی و احساس خطر مفرط میکنی، گفت منم خودکشی میکردم. و این آدم ها دوچار این حالن بعضیشون و دیگه احساس میکنن حتی 1 ساعت هم نمیتونن به زندگی عادی با اون همه احساس خطر ادامه بدن. و من بخوام که در واقع خانواده ها و اطرافیان این بچه ها Yeah, I mean, this is one of the ways in which we know, even if we don't find out the exact information, we know just how torturous the situation in the prisons must be, that a teenager would go in there even for a few days and come out and want to kill themselves once they've been freed. That's one of the really scary outcomes of one of a piece of evidence, you might say, as to what exactly is happening in there. And I guess, I mean, you've been arrested many times, albeit not during this revolution, this uprising, but as you say, once you're taken in there, you don't know anything about when you're going to be released, who you're allowed to talk to, what's going to happen to you, whether you're going to be executed. They wouldn't tell you any of this, right? نه. ببین یکی از مهمترین اتفاقایی که میفته که اونجا سعی میکنن توی زندان با هر زندانی براش اتفاق بیفته تحقیر کردنه و کسایی که از زندان آزاد میشن دچار احساس تحقیر شدن مفرطن. یکی از حالا چه جوونا چه بچه‌هایی که اصلا شناخته شده نیستن، کسی نمیشناستشون و تو خیابون دستگیر میشن، خود کتک خوردن، خود باتوم خوردن، فوش خوردن، ناسزا شنیدن، چون به جد و آباد و خانواده و همه چیشون بد و بیرا میگن، به دخترها در واقع فوش‌های جنسی میدن و همه این اتفاقا 1 ساعت اول 2 ساعت اول هی یه کسی داره مرتب تو رو تحقیر میکنه، جای بد میبرتت، جای بد میخوابونتت، جای غذای بد بهت میده و تو ساعتها مرتب داری تحقیر میشی از نوع غذایی که برات سرو میشه. اگر تو زندانهایی رفته باشی که اصلا در دستشویاش بسته نمیشه، دستشویاش شلنگ نداره، همه چیز بازه، شما باید مقابل هم دوش بگیرین، یا همه اینا به هر حال احساس تحقیر رو مرتب توشون تکرار میکنه و اینا وقتی که در واقع آزاد میشن اون یادشون میرس. حالا میگم حتی اگر که یه ذره آدمای شناخته شده باشن، وقتی میرن اون تو شبیه همون پیرمردیه که بهش گفت بمیر، وقتی گفت که احساس خفگی داره بهم دست میده، اون زندانبانه اصلا نمیدونه تو کی هستی، اصلا براش مهم نیست تو بیرون از اینجا کسی بهت احترام میذاره یا نمیذاره. من توی یکی از تجربیات تلخ خنده‌دارم این بود که توی آگاهی شاپور بعد از اینکه به شدت اونجا مواجه بودم با زندانبانایی که اصلا بویی از انسانیت نبرده بودن و همه آدمای اونجا رو به شدت تحقیر میکردن، وقتی که از اونجا داشتم آزاد میشدم و مأمور بدرقه اومد منو ببره دادگاه که حالا دادگاه تشکیل بشه شنبه ظهری، من توی ماشین پلیس که نشستم به یکیشون بسیم زدن که مدیر فلان بخش میخواد ببینه. حالا من نمیدونم مدیر کدوم بخش در واقع آگاهی بود. بعد گفتن که میخواد زندانی رو ببینه و اینا گفتن از کدوم در آگاهی شاپور، یا آگاهی خیلی بزرگیه و 2 تا 3 تا درم اطرافش داره، گفتن که مثلا از فلان در خارج بشین که ببینتش. ما وقتی رسیدیم به اون دم در که از اون در خارج بشیم، اینا شیشه پنجره رو کشیدن پایین، 2 نفر جلو نشسته بودن و یه خانم چادری که مأمور بدرقه من بود کنار من نشسته بود، دست من به دستم بود و خب 3 روز بود هیچی نخورده بودم، خیلی قیافه خسته بود، داغونی داشتم و اون آقایی که جزو مدیران اون بخش کلانتری بود سرشو کرد پایین، از لب پنجره به من گفت سلام خانم صدیقی، عرض ادب، خیلی احترام داریم، ایشالا که خیلی بهتون بد نگذشته اینجا. صمیمانه بود ابراز احترام و علاقش، ولی واقعا من شاید تا مدت‌ها با این موضوع درگیر بودم از اون اتفاقی که اونجا افتاد که یه لحظه می‌خواستم بهش بگم آقا اون کارمندهای جزء چون مثلا زندانبانه چند طبقه پایین‌تر از اون مدیر بود، اون تو حسابی از خجالت ما در اومدن. البته بماند که حالا مامورایی که تو اون ماشین بودن خیلی کلافه شدن که این آقا
به یک در واقع ضد نظام داره ابراز احترام میکنه و منظورش چیه و گزارش کنیم از این حرفا، ولی یه همچین اتفاق تلخ و شیرینی هست. Let me move to what we can possibly do about the current situation and the arrests that the torture, etc., that you're rightly so concerned about. There's an idea that if we say the names of the people, if we make it known around the world who these folks are, who their stories are, the ones who are being arrested, the ones who are being detained, that this will somehow help them, that this will affect the regime. Do you believe that's true? آره از هر دو طرف درسته. هم این که به هر حال وقتی که رژیم احساس میکنه که این داره خبری میشه و همه دنیا دارن نگاه میکنن که چه اتفاقی میفته، حالا ممکنه بگی که خب اون که اعدامش هم میکنه، ولی به هر حال اینو نمیتونه که در رابطه با همه زندانی ها انجام بده. هم از اون طرف درسته، هم از طرف خود زندانی. به هر حال وقتی که اسمش گفته میشه، شنیده میشه، کلی روحیه میگیره. یعنی به هر حال اینا قهرمانای ما، اینا کسایی که میرن تو خیابون جونشون رو میگیرن کف دستشون واسه همه دارن مبارزه میکنن. آخه میخوام اینو قبول کنم، ولی مثلا اسم مهدی کرمی گفته بودیم. آره. It didn't seem to make a difference. ببین همین تو همه اعتراضاتی که اتفاق میفته اولین واکنش جمهوری اسلامی اینه که یه تعدادی رو اعدام میکنه. این سال 88 هم اتفاق افتاد. تو بقیه حتی میخوام بگم که توی یک اتفاقی که فقط با دراویش اتفاق افتاد، محمد سلاس هم اعدام شد. یعنی هر نوع خیزش ضد نظامی با یک قربانی یا چند قربانی اعدام مواجه میشه. بها اونا واسه اینکه محمد مهدی کرمی رو و بقیه اعدامی‌ها رو اعدام بکنن، این بهانه رو آوردن که اینا کسی رو کشتن. میدونی چی میگم؟ درسته که کسی باور نمیکنه این ماجرا رو، ولی اونا مجبورن براش یه دلیل بیارن، بگن که مأمور مثلا بسیجی ما کشته شده و ما اینو داریم اعدام میکنیم. این واکنش اولیه است، ولی این اتفاق رو نمیتونه راجع به همه زندانی ها پیش ببره. همونطور که برات آرمیتا رو مثال زدم که معروف کردنش و راجبش حرف زدن به هر حال تو سیف ساید نگهش داشتش. You said earlier that you believe this time it's happening. This is, yani, the path is there. This is the revolution. To the people who are listening to this or watching this out there, who, even those who really want this to happen, but are saying executions are going on, there isn't millions of people in the streets, there's maybe not as much enthusiasm as there were in the first few weeks in September and October. The world is looking at all kinds of different things going on around the world, not just Iran. What do you say to those people about why you're so sure that this is going to happen? یه ماه از ماجرای مهسا که گذشته بود، یکی 2 ماه که گذشته بود، اون موقع که مردم خیلی پر انرژی بودن و تو همه دنیا آهنگ برای گوش میکردن و همو در آغوش میکشیدن و راهپیمای برلین شده بود که منم اونجا بودم، یکی از دوستام از من پرسید به نظرت چقدر طول میکشه این انقلاب؟ گفتم نمیدونم، من پیشگو نیستم، ولی خیلی امیدوارم که تو 1 سال 1.5 سال جمع بشه. گفت اوه 1 سال خیلیه. گفتم نه برای منی که 13 سال منتظرشم. Yeah, there's no, I mean, one of the things we like to repeat is that we should, I think, repeat is no revolution has ever happened overnight. I mean, it usually takes, if not a year or a year and a half or 2 years, years. همونطور که از سپتامبر هم شروع نشده، سال‌هاست که شروع شده. خب آره ولی دیگه we don't want to say, some people say it's 43 years in the making, 44 years in the making. You're a poet. You really stood out during the Green Movement for your youth, your power of words, the way you perform your words. Not to say at all that you wouldn't do the same now, and you don't, in terms of standing out. But one thing about the last 4 months that is true has been the explosion of Iranian art and creativity addressing this, both from inside Iran and around the world. Can you speak to that and how you have seen that flower?
به نظرم که این در واقع همونطوری که ما معتقدیم که این نسل جدید یه نسلی هن که دارن انقلابی کار جدیدی دارن میکنن، اینا کلا خیلی نسل پیشرو و پیشرفته تری هن. یعنی انگار که اصلا اینا از اول دی ان ایشون جهش یافته است. چقدر همشون خوشگلن. اصلا من نمیدونم ایرانی ها قبل از این انقدر خوشگل نبودن که الان این نسل قشنگن. من اولاش فکر میکردم که چرا اینا هر کی که قهرمانه، هر کی مدال طلا داره، هر کی باهوشه، هر کی زیباست رو میگیره. ولی الان فکر میکنم اینا همشون از بس زیبا و باهوش و موفقن دیگه نمی گنجن تو اون پوسته جمهوری اسلامی. یعنی در واقع این نسل‌های قبلی، پدر و مادرهایی که نتونستند پنجره‌ای باز کنن و پرواز کنن، راه پرواز رو برای نسل بعدیشون آماده کردن. بچه‌های باسوادی ان، بچه‌های زیبایی ان، بچه‌های هنرمندی ان، تو همه چیز پیشرفته ترن و هنر هم بخشیشونه. هنر هم بخشی از زیبایی هاشونه و هنرشون خیلی واقعا پیشرفته شده. What do you, Hila John, what do you believe that we, those of us who are outside of Iran, should be doing or can be doing to support this revolution? یه چیزی بخوام بهت بگم راستش اینه که قبلا وقتی که تو ایران یه اتفاقی میافتاد، آدمای داخل ایران تصورشون این بود که اونایی که بیرون از ایرانن کنار گود نشستن و از این صحبت‌ها و مثلا اینا. ولی من الان فکر میکنم که الان مبارزه تو دو جبهه هست. اصلا ایرانیای بیرون از ایران خودشون یک سرزمین بزرگن. دیگه یه سری آدم مهاجرت کرده یا رفته دنبال این که مثلا پاسپورت یه جای دیگه ای رو بگیره یا یه جای دیگه ای بشه، اونایی که مثلا میخواستن زندگیشون رو غربی کنن و اینا نیست. دیگه الان وضعیت مهاجرت از ایران به یک شکلی شده که میشه گفتش که 60-70% کسایی که از ایران دارن مهاجرت میکنن به نوعی تبعید شدن. تبعید شدن که فقط سیاسی نیست. یعنی کسایی که میخواستن تو ایران زندگی کنن و تمام تلاششون رو کردن که تو ایران زندگی کنن، ولی شرایط سیاسی اجتماعی ایران اونا رو به بیرون پرتاب کرده. اینا مجبور شدن که بیان بیرون. این نوعی تبعیده و وقتی جمعیت این مهاجرا این همه زیاده، میشه به راحتی گفتش که ما ایرانی‌های مهاجر یه سرزمینیم و ما تو این سرزمین داریم مبارزه میکنیم. میتونه این دوتا سرزمین جدا از هم با یک هدف مبارزه کنه، اما تو این سرزمین هم مبارزه است و داره خوب مبارزه میکنه و خیلی هم موثر بوده. And what do you think the next steps should be? I mean, are you someone who believes in this idea of a coalition of opposition leaders coming together, those people who tweeted on New Year's Eve, coming together and forming some sort of a council that then guides this thing from outside of Iran? ببین راجع به بحث رهبری و لیدرشپ باید اول واسیم واقعا یه کسانی بیان خودشون رو به عنوان لیدر رسما معرفی بکنن. اون اتفاقی که توی نیویر افتاده اتفاق مثبتی از این جهت که نشون میده یه سری آدم که حالا فالوورای بیشتری دارن، مخاطب بیشتری دارن، تریبون دارن، صداشون میرسه، هر کدومشون توی یک زمینه‌ای داشتن این مدت فعالیت میکردن، یعنی فعالیت‌های متفاوتی داشتن، با اون جمله مشترک نشون دادن که آدم‌های همراهی ان، ضدیتی با هم ندارن. چون موفق ترین قسمت جمهوری اسلامی تو همه این سال‌ها این بوده که همیشه بین اپوزیسیون شکاف ایجاد کرده. یعنی اپوزیسیون ایران بزرگترین باختش اونجایی بوده که نمیفهمیده بابا اینا هم از خودمونن، چرا همه رو از خودمون دور می‌کنیم؟ به یکی میگیم تو اصلاح طلب بودی، به یکی میگیم تو سلطنت طلب بودی، به یکی میگیم تو فلان بودی، همینجور خودمون بین خودمون شکاف ایجاد می‌کنیم. اون اتفاق یه اتفاق نمادین سمبولیکی بود که نشون داد همه اون آدما با گذشته‌های مختلف، با طرز فکرهای مختلف، از آدم‌هایی که به قول شما رفرمیست بودن و اصلاح طلب بودن تا مثلا شاهزاده که اصلا نبوده تو این موضوع، اینا همه با هم دیگه اومدن یک جمله مشترک گذاشتن و دیگه این شکافه وجود نداره. ولی در مورد بحث در واقع لیدرشپ و رهبری باید یک اتفاق رسمی، یک اعلام موجودیت رسمی بشه و خب بایدم بشه. You've been living not too far from Iran. You don't seem to want to live too far from Iran, but you haven't been there for some time, and I suspect it wouldn't be safe for you to return right now. If there is a free Iran in the coming weeks, months, years, would you return? Would you want to return? گفتم بهت اول که فعلا به لحاظ احساسی اصلا دلم نمیخواد این کارو بکنم. اینو تعارف نکردم. این چیزی که واقعا بهش مدت‌ها فکر میکنم
که اصلا از لحاظ احساسی باید با خودم سر این ماجرا کنار بیام، چون ما میدونیم که به هر حال انقلاب و مبارزه بدون این در واقع کشته شدن ها، بدون این جون ها، بدون این هزینه ها شدنی نیست. ولی چون اونجا نیستم و تو اون خطر نیستم، از لحاظ احساسی نمیتونم الان بگم که نه الان ایران آزاد شه من برم. یه جور خودخواهانه است، میدونی، چون آرزوم این موضوع. A final question to you, and I really appreciate you taking the time to do this. You were famously a young woman, 20 years old, who was speaking out at the time of the Green Movement and became very famous for doing so. If you were to be able to whisper into the ear of one of the 20-year-old women who's on the front lines now in Tehran or Tabriz or Shiraz or Zahedan, what advice would you want to give them? ببین من هیچی نمیتونم به اینا بگم. اینا خیلی از ما باشعورتر و باهوشترن. راستش اصلا به خودم اجازه نمیدم که فکر کنم که چیزی باید بگم، ولی دلم میخواست که هیچ وقت دستای همو ول نکرده بودیم در طول تاریخ، در طول این سالها. دلم میخواست که همیشه دستامون حلقه تو دسته هم بوده باشه. گریه میکنی این روزا؟ این روزا اتفاقا بعد از سالها دوباره گریه میکنم، چون بعد سال 88 کلا اشکام خوش شده بود و خیلی ها به من گفتن چرا مثلا دیگه شعر نمیگی. اون لطافت شاعرانه کمی در من خشن شده بود. وقتی که وارد در واقع اون فضا میشی و اون اتفاقا رو تو خیابون و خشونت ها رو میبینی، وقتی میری سر میز بازجویی میشینی و به جای اینکه شعر بگی و کلمات شاعرانه بگی، وارد یک مناظره در واقع ناعادلانه یا یک طرفه میشی و واژهات یه شکل دیگه ای میشن، یاد میگیری که آدم سختی بشی. من آدم سختی شده بودم. این بچه ها این جریان دوباره اشک منو در آورد، ولی اساساً کم، یعنی اینجوری نیستش که نتونم خودم رو تو جمع کنترل کنم. گریه ها مال تنهاییامه. مرتب تو خلوت هم گریه میکنم. معمولا صبح که از خواب پا میشم، قبل از که از اتاقم برم بیرون، وقتی که میخوام صورتم رو بشورم، اول یه ذره اخبار رو میخونم، یه ذره گریه میکنم، ولی وقتی از اتاقم میرم بیرون دیگه تا شب اصلا معلوم نیست حالم. Thank you for this. Merci, Shaman, and I look forward to doing this again with more progress in Iran. ممنون از شما. مرسی و مصاحبه با شما هم بار اول هم این بار، هر دو بسیار مصاحبه خوب و دوست داشتنی بود. Merci. That was an interview with the poet, the painter, and the activist Hila Sedighi, recorded in the Middle East last week. We're going to post the video version of that interview with subtitles in the coming days on our YouTube channel. This is Roqe, episode 231, The Uprising, The Plight of Political Prisoners. My next guest is an author and an award-winning psychotherapist specializing in PTSD. Shirin Azadi was born in Tehran, raised in Sweden. She's been working with victims of torture and war at the Refugee Support Center and Refugee Therapy Center in London, England, since the year 2000. Her second book, entitled Once Upon a Time in Uppsala, is due to be released next month. In the meantime, Shirin is currently working with victims of torture at the Medical Alliance for Health Services Abroad, also known as MASA, which is a virtual medical assistance to those fighting on the front lines inside Iran. And right now, Shirin Azadi joins me from London. Hello.
Hello, Jian John. Hi. Nice to have you back on the program. I don't believe a psychotherapist can do anything about my voice right now, huh? You sound great. Thank you. Well, I really appreciate you coming back on the show, and in particular on this program where we've just played this interview with Hila Sedighi that I did in the Middle East last week. As you know, in that interview, we were focusing on the dangerous effects of what this regime is doing to those who've been involved in protests, in dissent, political prisoners. This is beyond executions. This is those being jailed, being subjected to psychological and physical torture that is profoundly, as Hila was making the point, affecting the rest of their lives. What do you know about what is happening to those in terms of the isolation, in terms of the psychological torture, etc., to those who are political prisoners in Iran? Well, this is the thing. It's got lots to do with the safety. So therefore, those who come through to us, we sometimes we don't even know their names. We don't know who they are, how old they are, which can be irrelevant. So we have a case, for instance, WX20. So what it is that when we try to make a connection to them and try to have an understanding of what's been going on, it does take, Jian, almost 6 sessions before they can even trust us to tell us their names even. Wow. Some of them we work with, we don't even know how old they are and what's been happening or from which city they're contacting us. So this is meaning how they've been drained of any trust in humanity to want to talk. Absolutely. So what happens is that when we try to keep that safety, conveying an island of safety, perhaps they can say to me, for instance, that my first name is this, and then we start working on building that trust within that relationship, within that process, and carry on. And we do have meet the obstacles of connection breakage and interruption, but what I'm trying to say is that it does take a while before they tell us how they've been treated, how they've been tortured, and many times it is horrific tortures, sexual as well as physical, as well as mental, many times being lied to. I'm sure you've heard this before. But they are told that your mom is in danger, or your parents or your family is in danger. And many times they say to them that this is your last day. We are taking you down to execute you. You're not going to live anymore. Nobody knows where you are. Nobody cares where you are. That kind of mental torture, thinking that this is my last day. And they're left with it. They're left with that. And sometimes when you are released from prison, you feel that my life is over. There's nothing more I can do. Many do not have any jobs when they go back to reality again. What is reality? Let me get to let me get to them coming up. Yes. But one of the things that Hila was talking about that you just referenced is the isolation. Not just physical isolation in the prison. We know that, especially with political prisoners who are treated a particular way, a lot of them are put in solitary confinement or isolated physically. But the mental isolation of not being able to talk to anybody, there's no communication with family or friends or anybody on the outside, and not knowing what's going to happen to you. She says the moment you're taken in there, you don't know what the agenda is. You don't know how long you're going to be there. You don't know when the next time you're going to get to talk to somebody is. You don't know if you're going to be executed or let out in a week. Tell me about as a psychotherapist, the implications of going through something like that. I think, what I was saying before, you need some sort of a sense of a safety, and if that's taken away from you, then you don't have a sense of
if you don't have a sense of safety, then and it sits PTSD, post-traumatic stress disorder, which is comes with torture, simplest torture. If you're even say that if you're even investigated, it sits in the core of your body and brain. So therefore, it is insomnia. What is it? Many of them suffer from insomnia. Many of them suffer from panic attacks. And many feel like I'm having a heart attack now, which is again, form of panic attack. So yes, and they cannot really function. If you're suffering from insomnia, then what it is that you cannot wake up in the morning feeling fresh and doing whatever, whether it's studying or going to work or doing your daily routine. So therefore, they feel that something has been taken away from. They're not this person that they used to be. Right. I have a friend who was describing her sister being jailed in this as a political prisoner in Iran in the last few months and coming out. And she said, I mean, you used the word broken earlier. She said her eyes looked blank, like this was a vibrant person who almost came out a different person. Yes. I mean, we cannot underestimate the fact that many of them have said that they are under medication during the imprisonment. So during the time that they're imprisoned, it's been mentioned that many can be given chemicals and medicine, pills. They're not sure what they are, but they have been given them to them. So we're not sure the complications of that either, or side effects of that. Right. Hila was referencing the fact that many of those, I mean, this is such a dour conversation, but it's something that we can't avoid. This is what is happening right now, and you're on the front lines of trying to deal with this. She was referencing in that interview those teenagers often, and others who have committed suicide within days of being released from prison. So they're released, and you think, okay, well, they're out now. It may seem like an obvious point, but what can we learn from the fact that these teenagers then go on to kill themselves once they've left prison? Yes, I think there has been some investigation. I mean, it's so hard because many of them are under house arrest. So you cannot really go to a lab, for instance, and give blood to see what substance is it in your body. So, but people are coming forward and they're saying things like, going in, we're given different colored, different sizes pills, and when we're coming out, we're giving something different. So we're not sure if this is something chemical, if it's a substance in your body that makes you feel this, like you're on a roller coaster that you feel suicidal. It's an urge to kill yourself. Whether it's that or the impact of tortures that you've been under, and also feeling the isolation that nobody understands. I cannot tell anyone, especially the sexual tortures that many go through, and feeling that you cannot. And again, families praise. Some of them do. Some feel that you brought shame on the family. So they're very much, no matter how they're treated, they're very much under isolation of this is horrific. I never thought, many do say, I never thought in a million years that I would go in there and be subject to this kind of torture. Right. You said something interesting earlier that, and this is something that, again, from the conversation that we just ran that I had with Hila last week, about the idea that even when you're freed from these prisons, and some of the prominent people we were talking about, Taouné Ali Dousti, you're not actually necessarily free just because you've been set free from this prison. And you said something earlier a few moments ago about how the burden of being called a hero, on the face of it, it would seem like a wonderful thing to be considered a hero for not just other people in Iran, but those of us in the diaspora holding these folks up, whether it's Shervin or Toumaj or whoever it is, and going, these are legitimately heroes who are fighting for freedom on behalf of all of us. But you're
you're suggesting that that's also something that's an incredible burden for them to carry. Can you speak to that? Yes, absolutely. It is. It is. I hear many. It's such a difficult balance. I think, in one hand, you just want to be able to celebrate that they are back home, and having that pressure of living up to that role of being, position of being a hero. It's hard. It's a burden more than anything. And I think people around you do assess you and monitor you every move to see what's changed in your daily routine, what's changed in your eating routine. Why aren't you eating as well as you did before? That's also kind of burden. Balancing it out is difficult. Do you see what I'm saying? So it's just, many do say that my mom is so concerned. I did eat today. I really didn't want to. I have no appetite, but I ate because she made my favorite dish. So all of that can be seen as a burden too for them. I think not knowing, for those who come out, what's really happened to them, not being able to digest and see who they are today, and then be able to gradually build up their strength to understand themselves more than anything, mentally, physically. Sometimes some of them have lost an eye. They have to cope with that. They have to come to a realization that this is who I am. I cannot have that eye back, or I'm limping. There's something wrong with my leg, but this is who I am today. I may get better, maybe not. Coming to a realization that this is not who I was before. And having people around you that you also have to please, that you also have to act for, that's also a burden. Can you give an example of how being considered a hero is a burden? Oh, yes. I used to work with a gentleman. This was many years ago. I'm not going to go take any cases from the people that I'm working for today, but I had this gentleman who was a hostage from Iraq, and when he was in the war zone of Iran and Iraq. So he was on a front line, and he was taken as a hostage, and he was kept a hostage for 7 years. And when he was finally released, going home to Iran, he felt that he was under so much pressure because everybody was so happy to see him, and obviously he was greeted as a hero. And because he couldn't actually explore and express what he'd been through, he sought comfort in drugs and became a drug addict. Wow. In order to ease his pain. I am glad that there are organizations like MAXA that we're reaching out to say that we are here for you, and no matter the obstacles, because there are many, Jian, working with people in Iran, to say that there are other options, and you can reach out. We're here for you, and we stay with you. We stand with you. It's really powerful and impressive to see what this MASA organization and other organizations like it, where there's doctors from around the world, like in your case, in this alliance, coming together to try and help people in Iran. You did talk about the obstacles. You are removed. I mean, you're a few time zones removed in your case from these people who are in Iran. How do you assess whether you're having an effect? There are little things that you can see because, obviously we're not working face to face.
So I'm missing out on the facial expressions. I'm missing out on their appearances. So I cannot see that. I cannot assess that. But what we tend to do is to it's funny when tone of voice is one, that from the start of the session to actually the end of the session, you can sort of assess and see that there's a higher tone in the voice, and you can see that it's you know, or even you can even hear a laughter or a smile. You can hear that. Also within the so I have a more work mobile, so the pictures change sometimes from black to sunrise, or it could be a bird flying, you know, things like that. So you feel, this is, and it's utterly rewarding. I wouldn't change it with anything else. Wow. Yes, it's very rewarding. How is it, Shirin, how has this work affected you? I mean, one of the last times we spoke, we had you on the show, you had gone to that massive demonstration in Berlin, and you were feeling quite exhilarated about this uprising, this revolution. You were feeling like change was coming, and you were feeling a part of it. Has this work that you've been doing changed your feeling about what is happening in Iran, or underscored it, or somehow affected the way your relationship with this revolution? I think that you know, many times when I work with patients in Iran, I just feel that I hear myself in my head saying that this will come to an end. So I'm still very hopeful about it, and I feel that you know, my work is also a what is it, mubarizeh? It's a fight. It's a fight to say no. You know, you cannot do this. You cannot break her or him. This is a person with an open mind, who's very strong minded. You know, and I do see that. I do see Ojan. I saw. I was working with someone from the most, you can work with someone from the most religious families in the most religious cities, and you feel, oh my God, you can see life, and you can see her being alive, and you can hear her ideas, and you can think, oh my God, there's hope. There's hope. There's hope for future of Iran. There's hope for these teenagers. There's hope for these young people. So yes, still very hopeful about it, but working within Iran, from, you know, not from here, because we go to demonstrations and I'm very active, but working in Iran with the Iranians, I just sort of feel that there is that hope within, you know, more hopeful about it. That's what I'm trying to say. I'm more hopeful than I was from. You're more hopeful. You're more, even dealing with people who've been tortured, you're more hopeful. That's quite amazing. Can I just ask you, I mean, how, this is obviously volunteer work. There's no material gain to be doing the kind of work that all those involved in the mass organization are doing, doctors from around the world. How do you balance this in terms of your own schedule? Have you put a certain amount of time aside each week for your regular paid clients in London, and then you do this on the side, and then you do your demonstrations and writing a book? And I mean, tell me where this fits into your current schedule. Sure. I start really early in the mornings, so that's what I do. I start early in the morning. So in Iran, if you start around 6:30, then you know, it's almost like 10 o'clock in the morning, and that's what you do. I start early, and I fit that into my mornings, and then I go back to my paid work. And yes, there's a lot of work with the book too. Every little thing needs signature and approval and everything else. So yes, during the daytime until the afternoon, I walk my dog. So that's my your respite, you know, clearing my head. And then I do set time for yoga. I do set time for Pilates, and the demonstrations give you energy. So I do little bits and pieces, but we also do weekly meetings with MASA. Most of them are based in America. So some meetings can start from 11 o'clock at night and carry on until late.
But so far, so good. It I doesn't. manage well. Does it ever get too much for you, or you sort of think I can't handle this? I mean, Yeah. not just the crowded schedule. I mean the impact of the traumatic stories and stuff. Although I guess that's part of your job, so you're used to it. But yeah, I am used to it. I think if you would, yes, I probably do have to balance it out a little bit. I can't say no. So sometimes when I feel that there are meetings that I cannot attend, I do say that I'm sorry, this is too late at night for me. I need my rest. Right. So I can do that. Many times I have to fight for it. I have to be honest, because they do say we never sleep, yeah. Or you know. But I have to. I just have to in order to be able to cope. Okay, just a final question to you. At this moment, at least, I mean, we'll continue to talk over the weeks and months, I'm sure, but. You know, you've been doing this for years. This is your job. You've been dealing with people who are in dangerous places, people who have been tortured, people in war zones. But I'm curious if this feels different for you somehow. Maybe because of your background, maybe because of your own investment in this uprising, this revolution, maybe because of your own desires for wanting change in Iran. The answer may be it isn't. It's the same as it always has been when you were dealing with that the person who had been in prison in Iraq a few years ago, etc. But tell me, does this feel somehow different this time? It does. It does feel different. I feel that my heart is in it, so that I can, I need to monitor myself more. I need to assess myself more. I need to assess that counter-transference and what's been projected into me more. And then that it feels more. Therefore, you have to watch out more. Like, for instance, they wait for a week to get to that appointment, to that session, and there's no internet. So I feel sometimes, like, say, I'm very band restricted. I do a psychoanalytical work, so therefore, yes, I'm very boundaried. And you can hear yourself in your head and in your heart saying that maybe I can offer him or her a session later in the day. So even thinking that means that, I need to monitor myself more. It hasn't happened, but even hearing that, so I need to monitor myself more. I need to watch out more. So yes, assessing and monitoring all this. Maintaining your own boundaries. My heart is in it more again. Sorry, I said that was the final question. This is actually the final question. I should have asked you earlier. I'm curious, how do people inside Iran, those who need help, how are they finding you? How are they finding Massa, the organization? So what we're doing is that, like you, offering, an interview. So I was on Monitor TV twice talking about Mahsa. I think the doctors, Dr. Kamyar and Dr. Arash Alaei, are doing their best. I think there's a TV production company with Mr. Darush Iqbali, so they're doing a lot of work with him in order to raise awareness about the triage number and website, to say here we are. And therefore, that's how they come through to us. So they actually contact the triage, and they give a short, brief description, background of themselves and why they would need psychological help, right, where I'm in that department, and the cases would come through without any names, any personal information about them. And the settings and the structures are according, very ethical, going ahead with the BACP, UKCP that I'm working with. So therefore, we start seeing them. So we take on the cases and we start seeing them. As ever, I was going to say, as ever, even having said that, when they first come to you, sometimes they don't want to say anything. They don't even want to give their name. They don't want to.
they're still taking that first step of reaching out. So there's probably countless numbers who aren't even taking that step, right? Yes. Shirin Azadi, it's always a pleasure. It's always informative to talk to you. Thank you for the work you're doing, and good luck with the book release if we don't speak before then in February, and I'm sure we'll talk again soon. Thank you, Jian. Thank you for being. Thank you. Thank you. That's the award-winning psychotherapist Shirin Azadi joining us from London, England today. This is Full Time for Roqe for today. Thank you to the amazing team who put this show together. Savi Rohan, talented Anikita, Super P, Parisa, Smart Pega, Ahay Mertad, and Groovy Shaya. Thank you to all of you out there for supporting us and sharing our content. Please subscribe if you haven't done so already, and if you are so inclined and you do want to support us and you're a regular listener, go to our website, roqemedia.com, and press the Support Us button. It means a lot to us for you to become a regular patron. You can find me on Instagram at Jian Ghomeshi. In the meantime, as ever, Mizun Bashi.